Now, joining me in the studio is a solicitor in the UK and Nigeria internationally. Right. And I must say this, it's quite, and I share the view that, look, what the Nigerian government did in bringing NNAMDI Kanu back to Nigeria is extraordinary. Extraordinary in so many sense. What they are saying is that it was due to collaboration between the Nigerian government and other agencies. Well, that is the government marking their homework. And that's not the way to go. And that is something we need to condemn. I'm not saying we shouldn't bring NNAMDI Kanu to justice, but let us follow the proper procedure. And the proper procedure is to have a proper extradition hearing, whereby NNAMDI Kanu will be able to explain to a proper court that, look, I must not be extradited to Nigeria because of this reason or whatever. And there's one important point. Listening to the Attorney General and others, nobody has shown us an extradition order that this man should go back to Nigeria and face his criminal trial. And the extradition is a formal process whereby you bring a fugitive who is running from justice from one country back to that country to go and face trial or serve the punishment. And I used the word formal. It is not something you do through the diplomatic maneuvering. Right. It is not something you do by just going there, you pick the person, you put him in the plane, and then the moment they wake up, they are in Nigeria. And in this case, it is very concerning that even in Kenya, the brother said he was speaking Kenya. Yes. That is a credible source. Let's believe the brother. Let's leave others who are saying maybe it was a honey trap or a sugar babe and all this cock and bull story. But even in Kenya, they have a law there, and that law is called Extradition Commonwealth Countries Act, and it has been there since 1968. And for you to extradite, once you pick that fugitive, the best thing you do, you must apply in the magistrate court in Kenya. And the offense in which you want to extradite must be an extradition offense. Kanu is facing terrorism charge in Nigeria. If you look at the Commonwealth Act in Kenya, terrorism is not an extradition offense. And also, most countries, they don't extradite people if the offense is such that has a political character. One. Two, they don't extradite people if the person, if convicted of that offense in that country, is going to face death penalty or capital punishment. Even in the UK, you cannot extradite people to a country where they are going to face death penalty to start with. The only way you can do it is to get assurance from the receiving nation that, look, if you extradite him, we are not going to impose the death penalty. If that assurance is not there, they won't. And also, another point is that if you are extraditing them to a country where they are going to face degrading and inhuman treatment, the courts in that country will not allow you to extradite. The Nigerian government, they are aware of all this. That's why they engage in whatever they might have done to get into, because they know once they bring him before the court, there will be a lot of legal arguments here and there, and Kanu may not come here. And also, it is possible for Mr. Kanu to argue that, look, the only reason why they want me to come to court, because I'm agitating from separation, there are a lot of issues in Nigeria, this and that, they are punishing us because of what has happened in the past, we are being marginalized, this. So when you look at all that, then it is possible for the court to do that, look, this offense has a political character, and there might be other. So could this be why he wasn't picked up in the UK, as a lot of persons thought? If they pick him in the UK, he won't come to Nigeria in a million years. I can tell you that because I'm a solicitor there. Number one, the Human Rights Act forbids you, under Article 3, sending people to a country where they are going to face inhuman degrading treatment. The present condition in Nigeria is not something to write home about. The legal justice in Nigeria is something that doesn't move in a very punctilious way. That in the end,
in the sense that cases can last for years. You're talking about petroleum bill that has been there since so many years. You see, when you look at all that, they won't. And to give yourself the benefit of hindsight, there has been a persistent attempt to extradite Alozie from the UK. Up to today, what happened? There has been a persistent attempt to extradite Julian Assange from the United Kingdom to America or Switzerland to face this with the allegation against him. Up to today, it hasn't happened. So the United Kingdom will not. That's why they did not even make attempt. The only thing, what they did is to look for a friendly country or find a way to lure him to get to that country so that they can pick him. And I share the brother's statement when he said, look, there's no other word for this. This is what they call rendition, whereby you pick the person, they get disoriented, I don't know, in the dark world. There are a lot of things that... Well, we can still say that we are assuming, because government hasn't come out to give us the full detail. Yes. We are hoping that government still brings up, give us the full detail, because a lot of Nigerians are interested in knowing how they were able to rearrest him, the process involved. But then let's move forward for want of time. Now, the UK is obviously interested in this case and are seeking clarification with regards to that, and saying that they can offer or are willing to offer Nnamdi Kanu consular assistance. And I'm wondering if this can put a spin on the case. Well, I don't think it can put a spin per se, because if you look at Nnamdi Kanu has dual nationality. He's a Nigerian citizen and he's a British citizen as well. If we renounce, sorry, that's the right word. If we renounce the Nigerian citizenship, we will get a full consular assistance. Because, you see, under the Vienna Convention of 1963, you as a Nigerian citizen, if you travel abroad and you have problem, and the police arrest you, the first thing they will do is that, is there somebody you would like to contact? Right. If there is nobody, they will put you through to the welfare officer at your high commission or embassy, so that you speak to the welfare officer, because the embassy are under duty under that convention to give you a consular assistant. Being a British citizen, you get a limited consular assistant because he has two nationality. That is one. But if you renounce the Nigerian nationality, then you will get full consular assistant, and that can involve hiring a lawyer on his behalf. But what will happen? Why they use the word limited? Why I'm using the word limited now is because, one, they will get a consular officer who will attend court to make sure there is a fair trial. They will make sure he has access to his lawyers. Then they will make sure that, look, the judge is going to do the trial, listen to him and what have you. So that's what they are saying, and they have an obligation to do that under Article 5 of the Vienna Convention. But having said that, if he now renounces British nationality and renounces the Nigerian nationality, that can cause all sort of legal argument, because he becomes a stateless person, and the Nigerian government will probably have a problem, because they are under obligation under international law to prevent statelessness. So what they can do, if the country choose to renounce Nigerian nationality, they will say no, they are not going to accept it. You are still a Nigerian, and we have the right to bring you to trial. So it goes on and on. Yeah. All right. Okay. So the government is saying that he and his conspirators are going to face the full wrath of the law. And when government was speaking yesterday, they talked about his lavish lifestyle, and that they have a treasure trove of information on the Ipob leader as well as his conspirators as well. And the question on the lips of some Nigerians is the lavish lifestyle being mentioned and some of this information, are this admissible in court? That's where the problem lies. Number one, this is a non-life. What the charge against him is one of these lifestyle offenses where you are dealing with a drug dealer who engage in money laundering, because they always live a lavish lifestyle, live in a big mansion, riding all this expensive car, go Shane and what have you. Now this is a terror. Our leader, the director, His Excellency Mazi Nnamdi Kanu. My name is Mazi Alozie. Today na July 4, 2021. For here we celebrate 4th of July. Independence, freedom
freedom. And the freedom where we dey talk, na real freedom. Freedom where you free. People wey no sabi the thing where freedom be, no go sabi am, because for Nigeria, they never sabi the thing where freedom be. Our leader, Mazi Chukwuemeka Alozie, the Nigerian government may go pay plenty money to make sure say they catch them. And for the people wey no sabi Oyibo, they come break every law wey international community ndowa mere. So anybody wey commit am, if that person commit the most grievous crime, Nigeria no dey talk am. They no dey tell you that. The only thing wey they tell you say we go capture Nnamdi Kanu, we go capture Nnamdi, but no tell you say dem go pass countries, go make arrangement with them countries, catch them. That na the thing where for international law, for international rule where ndowa iwu amara. The government go commit the thing where they call extraordinary rendition. Extraordinary rendition. Wait, where you do fit say anybody fit do, they do them. Where you know fit no say somebody say there for a country, they go kill them for night. Where you go there for your farm, Fulani people go come kill you. Every law they make now for them. The thing don't begin the boss belly now. We don't ask them, say, how come? You know the thing where they can't talk? Nnamdi Kanu, that na lie Muhammad Koto. Nnamdi Kanu wear designer clothing. The thing where wear na the thing where nice people they wear. And with the ask and say, you sabi how Nnamdi get that cloth? Anything where make una hear them properly. Anything where Southerners do, make una they listen. Southerners na the thing where I talk. I say Southerners do. I been a Yoruba, I been a Biafra, katakata de. But they won't be say, you know, say the time where they go catching Nnamdi Kanu. Everybody for North, for Arewa, they jump up. We don't catch them. I be end Biafra, you know, end Biafra. I be now waiting to do. now I go no say Biafra, na Biafrans. And the thing will make me happy be say if something never happen, you know they know whether it good for you, bad for you. For this thing will happen, it don't make us sabi say na it make Fulani people they kill every Biafran they see. For those people who say they not be IPOB, now on a sabi, the IPOB, the one way you mean you say you know there, but the one way you there, now be the one where they pen the Fulani people. The one way you know say they say you be Biafran, you be Easterner. That one go, that one properly, that one there, and now make they kill every Biafran, no matter the thing where you do. They come to kill you. Because they know say Ipob, then they call Ipob. The thing where then they call it be say now the ones where they run the crime. But for you, where no they now you know say you be Biafran. And now be the good thing where come out from. Nobody way happy for the thing where they happen for Biafra land. The way then they take do us. Nobody happy. The people who submit the talk, they know the talk, and we no care. Make una go school, oh. Make una go school. School where you they go, not be school to read
English and arithmetic. The school where you go, na the school where you go know say, this na the person I be. This na the Akonuche school. And the way they come bother me be say, every time we they talk, we they use Ilunato. Before we go complete one sentence, actually really. Atocha, we still there where we there. We get ESN. Now, we need the money. Make una go www.ipob in USA.org/donate. We there. Nothing change. One thing for we go surprise people be say they the Kanu then they pursue. They think say when as they catch them, the IPO be done. You get the thing where somebody write to them. The person where write them, na Igbo person. And where write them now for BBC paper. He can't write them and laugh. The thing where I want make everybody sabi be say we get problem. The katakata we dey for our head is too much. I thank Mazi Chukwuemeka. The thing where him don't open our eyes be say just because you dey talk Igbo, no mean say you be Igbo. Just because you know the talk Igbo, no mean say you not be Igbo. You get the thing where somebody write yesterday. I know they read anything, but they read everything. I can't read the thing where this man write. You know right, he talk and from out. Sometimes when people talk true, you no go believe them. Sometimes when people talk true, you not be the thing way you want hear. Not be the way you want make it be. But when morning come, na so it be. It be like say they tell you say somebody that don't die, you not go believe say that person die. You go tell you, Papa, okay, you know, here say I tell you, say this person die, you not go believe him. You go lie down, sleep, there's no. You wake up for money, you still no believe him. So they go come hit you, say, but now how is that the man died? Now you begin to think the thing where this man talk. Now where I know say Biafrans, I go love una so I die. I no expect make everybody like Mazi Chukwuemeka. I no expect make everybody be for Biafra, whether it be of Biafra land or not be. Money go make people do the thing way you know agree say people go do them. Even some of us wait there for IPOB. No get leg to beef inside IPOB. Some of us wait there for IPOB. Ask yourself why you there for IPOB. Some of us there to say, when Biafra come, you go be vice president. You go be this, you go be that. Now I make you the fight for your freedom to be vice president. You the fight for your freedom, you go be Consular General. You the fight for no. You the fight for your freedom, make you free. So the thing where this man talk, before I go close my eyes, I sleep.
I think I must say, anybody away from Biafra land, I go respect them. Because the thing we there for us, the thing we live inside our region, is plenty. This man come talk for that video. Then now I know say, not be everybody where they come out, they say happy obi, be happy obi. You get people where not they talk, then be happy obi pass you where they come out to talk happy obi. You know why? If una remember one broadcast, not be one, not be two, not be three, not be four. Make una go back, go look the broadcast and say, any day we una look for Mazi Nnamdi Kanu, una no see him. Now we una eye go open. Wow! And they talk him every day. No condition is permanent. When you get something, make you protect them. Protect the thing where you get. Anaro to anyaro. Anaro yaro. When you get something, protect them. Because why? When something happen, now where you gonna say important. Odemba. I don't talk am for this radio. Plenty. I say, anything where we get to do, make we do am now. Where we dey look at Mazi Nnamdi Kanu for krokro eye. Because una dey stay, una get okoko, una get to ewu. Make I take okoko. Mato. Okoko, no okoko. Gaye akwa. The person will get to the okoko, onye nwe okoko. Mana okoko eyela akwa. Or the can one me that akwa. The thing where they be say you go boil am, chop am, or if not the only one no okoko, maybe in ke ligidere. Yaga yakwa. The thing where they expect there be say the egg go come hatch. Maybe go bring 10 chicken. Maybe go bring 5. Maybe go bring 12. Then you go wait to make the thing come one. Then you go see the chicken. Now the wahala can start. You know, say when the okoko come yele the aqua, something go happen. For night, the okoko go they guide the aqua, and you get thief where they come for night to con thief egg. You know who that be? Now go. Agwo go come to swallow the egg. And the two way gonna say the okoko go they make noise. Then you go contact light to begin to look for the agwo. If that no happen, the okoko come voila more. The thing will go happen be say you go look am. The okoko, the hen go they waka around with them pikin they waka. Something go happen. No do yeah, kwa. Everybody kwa. Then you will get them go say ta. Now who you they tell ta? Neighbor. The thing we go there, yeah, pew. It don't catch one they go. Then the thing where they make judgment for the hen be say, for all the chicken where you get, you know fit to raise one complete, you go say this hen now, hopeless hen.
how come all the egg well, all the pikin, all the chicken wey hatch, you no fit to get one come give you? You go call am useless hen. Wetin I dey talk? Otu anya ana-aro ya aro. Because that chicken, you go say, okay, I hope you go come born again. Lay egg, come born pikin again. You go protect am. And maybe say you no get them chicken because why? The place where they not be good place. And you get people where go they steal the chicken. You don't know say then they steal them. Then next thing you know, you go see the one where resemble the one where that one come out from egg. But how you go know? Then you go look at me, say, oh yeah, okoka ichakwara okoka. Otu anya ana-aro ya aro. Biafrans. That man where I listened last night, I respect him so much, so I no go tell you say Ijo no be Biafra. I no go tell you say Akwa Ibom no be Biafra. I no go tell you say Delta no be, because why? Them be Biafrans. And for the thing wey happen to NNAMDI Kanu, everybody feel am. So not be come for radio, come make noise. Now the thing way there for your mind. And I thank our women yesterday. Where this not be the time where we go count the cry. This not the time where when una one fight una dey take una line cloth, tie am for your waist, tie am properly, and come tell the man ngwa. You go see woman, you go time, come tell the man ngwa. Make we begin. I respect una. That man we talk that thing for video yesterday. If una no know, make una go listen again. People, just because you there for IPOB, no make you better pass any other person. The thing where we get na our own. Oduduwa, Nde Yoruba. The thing where they do yesterday, not be just yesterday. Since when NNAMDI Kanu don't come out, come make them wake up from their sleeping slumber. They don't strong. They demonstrate yesterday. Say, Olopa, if you go kill us, kill us. If you no one die, make you stay where you there. You no one die, but you go die. You hear the thing we talk. If you no one die, make you stay where you dey. That place where you dey, you go die. Because you no one die, be say you no one come talk. Make the thing wey hold you leave you. When the able they carry their cocoa, they go. Your cocoa they shout. So that the world gonna say something catch am. But make una hear my voice. Not be say the thing go leave me. Now so it does. Mazi Nnamdi Kanu. One man. Not before only Nigeria where they say him be criminal. Go ask yourself which crime did the man commit. No commit any crime. If they tell Fulani people say una they kill us, una they steal our thing. All the people where there for farm they shall say we no fit farm again. No. Now who make una begin the farm? Not be Mazi Nnamdi Kanu.
All the people where they shout say these people they can't kill us for farm, who stop up? Mazi Nnamdi Kanu. All the women where they say we no fit farm, then they can't rape us for inside our farm, who stop up? Mazi Nnamdi Kanu. All the people where they say we no fit to reach home, these police people they stop us for the thief our money, who stop up? Mazi Nnamdi Kanu. All the Fulani people where they come fight you for your market, now who stop up? Mazi Nnamdi Kanu. All the people where they say this our young men then they die for road, who they kill them? Na Fulani people who stop up? Mazi Nnamdi Kanu. How the man come wrong now? But the thing be say you go turn around say Mazi Nnamdi Kanu bring you problem. Which problem he bring you? Because the politicians they sell honor to the Fulani people. Nanda Olea Imena Ole Ole Panore Una Huyala Ibua Nebolachi. You get mad to talk him because Mazi Nnamdi Kanu can't save you. Why they say him be criminal? You see the problem with there for international for Ndowa. If na say na the terrorists where then they call us IPOB, Germany no go talk. They go say go home and be criminals. For every country, America go say where all this where they say IPOB na criminal. Now for only the people who won't kill you, the people where they slaughter na them say na be criminal. For your own land, for your own papa land, because they want the land. And everybody we know the reason. I get the thing where I listen to when the way you get demonstration where they happen. No, not be demonstration. Where then the unknown government release. You get the thing where one woman talk. They don't release the IPOB or Ipob. Ipob don't release the prisoners. So we safe at all. And you begin to talk so like in there for Cloud9. This is a woman. And the person will talk this thing like can't hear the same thing again. Where see me another woman can't talk the same thing. Why be saying that women they talk this thing? But not be only women, no. Men they talk them too. Now I ask you say the problem where you get and somebody they pull you come up from the problem, but you know they see them. Now you sabi who go save you. The thing where save una be say our leader get common sense. He can't set up the thing where he set them up. They say whether I do, I know do. This not the thing where go happen. So that man where write for BBC last night, where they talk say they catch Mazi Nnamdi Kanu and the notice say the IPOB go survive. Shame on you. You be Igbo man. You work for BBC. They pay you. You write them. Igbo man. Now you be your worst enemy. Igbo man. Now you be your own problem. And now make we go die. Now it makes say we go die. Because as this thing they happen, you get people way happy. Now ask yourself why they happy. Oduduwa we sabi the thing where danger be. They go demonstrate. For how many days now then they demonstrate? If you they shoot us. We go there. You know fit to ball everybody on your own. Better if you need man, be catch up come trouble. Better Fulani man there on top of you. It's your trouble. Fulani man there for your farm. It's your trouble. Fulani man they kill your son. It's your trouble. And somebody can tell you say, do this thing so that then go. You say it's your trouble. That na idamba laziness. Now we be. Where you know fit fight to protect your pikin. You go come, my pikin there for house with me, and now where the soldier man come take and shoot them.
Abi they not they shoot you before Mazi Nnamdi Kanu come. Begin the talk. Waiting una get for Biafra land. Waiting Oduduwa get. Waiting Middlebelt get. Make una go to Ugwausa. Go see the thing where they do there. No na money they take build up. Now you know fit to get a job. Now you they spend money they make bukuru. Minister of Information na Fulani. Defense Fulani. Everything Fulani. Where you there? I be that not be trouble. It choka trouble. Then you want they bow down. Then tell you say Kai Inyamri say I Alahaji. What you get for me? Then you go count useless money give you. You be slave where they beg like Anketa. Go get dog Anketa the way by your table. See the thing where the Anketa go do. You go they make certain noise. You know, you get the kind of noise where you go they make they look them. So till you give them. And you go say, hey, I should come. I foresee. I foresee. Make we no worry. Ogadema. Our leader. Ogapita. If they like, make them hold them. You no go stop Biafra from coming. Biafra don't come already. Our leader tell us, say, whether in follow us reach there or we no in follow us reach there, Biafra do come. The world go hear us. And the world don't hear us like our leader talk. Now they know say there's something where they call Biafra. The world know say get the thing where they call Biafra. The world know say since where they begin to catch Mazi Nnamdi Kanu, they pursue him. The world don't sabi say he get one strong man where they call Mazi Nnamdi Kanu. Now the leader of Biafran people. That go make una go drink water. Gang on mini. Bwana prepa mini. Jikere. Jikere. Yoruba, the Oduduwa people. You see the thing will happen. Make I ask you a question. The time where they say Nnamdi Kanu jump bell, abi una dey dream? Abi una dey sleep? No na take una krokro eye watch when I may come enter them house begin the shoot. But Nnamdi tell them say I get caught today too. Make una leave me. I dey come answer the charges wey una give me. Say I dey commit a treasonable felony. I go answer am. December. We want make you die. They go for a house, shoot, butcher, bunketa. And this not the person where you say, this not the people who say, we not want to live together. A civilian, you take tank and armored car and helicopter, go bomb house. The same people come bomb all. The same people tell you say they no fit bomb not because the bomb they destroy the place where then they plant something, but now for your own land then go they come they drop the bomb. And your own son, your own father, your own grandfather, they tell you say, Agwaramu 7 days uno pomo we agamaga bomboya. This not the people we say them be Biafrans, but they not be Biafrans. They are Fulani people. Now who then they represent? Ndibo. You know they represent me. Now your pocket you they represent. Not be me. Go see the people who come up for demonstration yesterday for Oduduwa land. Old women, young boys, they come out.
Now how many they kill? They kill somebody. But not be saying na safe na us the way if na us that be like firing range. That shows you say they hate you past hate. And I make this time the world don't hear about Biafra past the one where they hear 1967. The world don't know about Biafra now past the way they know 1967. The world don't Sabina say there's somebody called Mazi Chukwuemeka. They know Ojukwu. They know Philippe, but not be say the way our leader do it. Now, world don't sabi say any before you go fit tell Ojukwu, they say you who be Ojukwu. Now we sabi who Ojukwu be. But now go for New York Street, they said Nnamdi Kanu. Every African country, Nnamdi Kanu. Every European country, Nnamdi Kanu. Leader of Biafra. Biafra don't come. Now the Oyibodo on top, now where we they talk. If they continue saying a shooting, they go shoot, then we go shoot. I be with the shoot before. We not the shoot. I be with the shoot now. We not the shoot. The person where people say them be army, he go from army. Now ESN, we love ESN. We love ESN. Pass Gary. I love it at the Itono. 3 livium at the Itam. You bring 3 livium, bring G. I go eat 3 livium. Especially about here. The thing na tompe. Our leader don't do the thing where sweet me, so they be like saying I'm a real donor. You don't open our eyes. Make nobody go begin to sleep. Now, una go no say kata de. Una don't begin see them again. They don't begin come out. They thief una money for road. You go sell something, they come back, then go come catch you till steal your money. They make one Nigeria. Nigeria don't finish. The person who write that thing for the BBC, Nibo man. They want to come say, the way you write them, you write a finish say, oh, Biafra Agolano. Oh, na IPOB Agolano, Biafra. I know Chokanozo. Ngwano kwa hiyozo no chira. Na lie. Na to make you think say the thing don't scatter. But we surprise them at the telona. Everything they korokoro the way our leader put them. And anything will happen to our leader, we go find out the way it happened. Thank God in their life. So for the people where they go take money, people where they go take money, they sell them own people, them Igwes. Asikwa no Sigia. Biafra go survive. This na the way Chukwuemeka Alozie they show say anything we give una they take and they play. I go expose una so that next time mbozo when I give una something, make una value am. My brother, my sister, papa, mama, ogam wine, ogam woke. Enyi mu wine, enyi mu woke. I get telling her something. For all the people in the world, Biafrans, world no like ona. I go tell you again, Biafrans, Ndowa no like ona.
if Kenya go come rise against you, betray you, go ask why Guinea. Buhari pursue Ghanaians, go, you can't have the bag, Ghana must go. Now you go Ghana, then they pursue you now. Ndibo, why? You go South Africa, then they pursue you now. Ndibo, why? Anywhere you go, now the thing, the way you they take do things, they make them jealous. And then they surprise, say, how come it don't take you 1 year, you don't pass us? And everywhere when I go, when they do good, waiting there for na brain. And the Igbo say, if you leave these people, Japan, go be like say it not exist. If we no have land Igbo, and with the thing where they get for them land, we not go be got to them all. Then go be somebody oh. And as we see them all, them eye sharp. So for the fact say all these things they happen, for the fact say we sabi who we be, for the fact say Chukwuemeka Alozie give us our leader Mazi Chukwuemeka Alozie, for the fact say we get people we go talk. Not be only say we go talk, we go do them for do. We go do the do. Talk cheap. Do iharo. You get me? Abi, you understand? Eh? You understand, Papa? Talk cheap, do hard. To do the do, hard. But the thing where I go promise you na be say, Biafra, there, IPOB, there, we don't free. The thing where do, not be the thing where Mazi Chukwuemeka do. Sunday Boho, Adeomo, waiting they doing us 2 days ago. Then go there, go blast out the whole thing, shell everything. Then come begin tell you how much arms where they find inside the house, which be the thing where they go plant inside there. Now which people do them? Now Fulani. So then go tell you say you no go chop. Then go tell you say you no get mouth to talk for your country, but they won't make you be one. They say make them go take them nama go. They take and bring them, destroy your crop. Stop chopping nama. Kwashene eta nama nde Fulani la. Let make them go. The same people where they say they hold Mazi Chukwuemeka Alozie, where Mazi Chukwuemeka Alozie they talk for reconstruction, they no do them. Mazi Chukwuemeka Alozie say una talk restructuring, una no do them. Mazi Chukwuemeka Alozie talk say una talk for rehabilitation, una no do them. Now wetin we dey do? Insect una dey punish us. Mazi Chukwuemeka Alozie say make una no vote. These people they take una play make yeye. They say okay. Since we say una won't vote, if una vote for 2019, the whole thing will be manango. Waiting happen. And waiting our leader tell you, say Abia no tell you. Now they don't begin again. Now they don't begin again. Waiting our leader tell you. They no go respect you. They will come. They will kill you.
and nobody go ask questions. I be nobody the thing where they happen. Mazi Nnamdi Kanu not be the one we say we don't want trouble. The thing where we want na referendum. Make we decide if we want stay or if we not. Make every region. Middle belt if we not want say we want stay. Odudu say we want stay, we want stay. Biafra say we want stay, we want stay. That na simple arithmetic. Eh? They are solving here, we will take them solve them. But they no agree. But now they don't begin kill everybody. You know, no do. They say, okay, we go set a referendum. Now why not go hold Mazi Nnamdi Kanu? But when I get Mighty Allah, the day when I go through vote, na throw vote for Mighty Allah. The day when I go through vote, na throw vote for cattle herdsmen. The day when I go through vote, na throw vote for Boko Haram. The day when I go through vote, na throw vote for ISWAP. Today, na them they run your country. Na them they tell you must. You must now. For some people, we no get sense. We no one believe. We if you say anything will happen, na you, na your brother cousin. The kind of hatred where these people hate us, you reach the bone. You reach the bone so that no matter what you do, you go there, look for your head, make something don't happen to them. Our people, the team where with the fight, not be small fight. The team where we they see, not be small thing. Our eye don't big, so it don't begin to pain us. Because we they look for something where you know fit to go far, you see them. You know fit to go far, you go to look them. And you go to look you. My brothers, we talk too much. Government, we no fit protect you. Government, we no fit say, na this thing we go do to make una well. Which government be that? Where anything where you talk, na palabra. You talk something good, we go make everybody good, na palabra. Na how that na your country? How? Today, demonstration there for Germany. That day for London yesterday, they make the demonstration. And the demonstration, we go do our own for Biafra land. You get how we go do it? Then go no say, if they like, make them go do whatever. Biafrans, Ndibo. We there. And make una know am say this na the thing where they do a leader. Make una see the thing where they do to a leader. Ko gwa anyị otu isi fụ Nnamdi Kanu ụnyaahụ nakwa otu ọ dị mgbe ifuru ya.
ihe dị na-ekwu na nwere ọrụ ka ọ ga-esi wee dị of course onye abụ onye emere ihe dị iche iche na mba Kenya ka ha jidere ya taa ya afọ dị iche iche melụọ ya arụ o jichara n'ọgwụ ebe afọ maka na tupu ndị obodo a bịakpọrọ ya a ga-ese ekigharị ya achọpụta na obie na afete obie na o nwere nsogbu n'obi so maka afọ tala ebe ahụ na ihe ndị ọzọ ibi na aka handcuff akụlị n'aka mere ya n'aka so ebe a na-etiriti ego onye ara eme ọfụma so mana ha amacha ihe niile n'afọ ha amacha ihe niile anọ ha amacha onye ọbụla ihe na-adụ nkata akpalakpa ọ ka akpalakpa ejisi egwe so emesị ya onye ndị na ndị obodo akpọlụzi ya na tọwa so imam si na arụ ọ na-edi ka ene ya anya ya ka eji ekwu maka dọkịta ndị oyibo ya dene ya anya eme ya anya dene amalụka esi dị ọgwụ a ga-enye ana emekwu nito ọ ga-emekwu m ka ya na-abịa oje nene ya obi isi ndị ọzọ na ihe anyị na-achọ ego n'ikpe kịta ka ụlọikpe nye m ntụziaka ka eme mata na-esi mana ọkọọlụ gị ije ya na ndị a n'otu ha si wolu jide nwuo ya ha jiri n'ọdụ ụgbọelu na ha ji n'ọdụ ụgbọelu ụdị ebe dị ka ebe a na ụdị ebe dị very terrible ebe dị njọ ibe ya ise etiri ife melụrụ ya arụ anọrọ ebe ahụ ụbọchị asatọ ka ọ nọ n'ime ebe edebere ya wee na-ata ya afọ. Ọ bụ transit ka ọ nọ mgbe ihe a mee? O jere nzukọ na Kenya, o mechago nzukọ na-anasị ebe o si bịa bụ UK. Ihe a bụ ndị agwala okwu na onye a na-abịa na onye a na-awazi ụdị oivemen ọ bụrụ nke oivemen. Mana ịma mba Kenya na-agọsi ike si na aka ha adịghị na ya. Mba Kenya na-agọ si na aka ha adịghị na ya na ha amaghị maka ya. Mba Kenya na-ezu enyere onweghị nsogbu na anyị nwụrịtago ha sef oge na-abịa. Achọrọ m ikwu okwu maka oge na-abịa oge anyị gosi mba ụwa vidio ife na ha mere n'ebe ahụ ka anyị ji ya. So I was watching and when we get to the bridge, we'll cross it. Why is it? If you know, go see if you have a bar. It is Moody and not the Willa. Well, what I have for IG. So happen cow. I bought somebody no the millions over. I am a child of Hannibal for the Hanoi. I go sing them boa. You have not the winner. Kedu olileanya nwere na ịpụta na mpụta ụlọikpe na nke a ga-eme na ụbọchị 26 nke ọnwa anyị nọbụrụ na ikpe ịmago na ikpe anyị idebere kamgbe 2015 so ekpere ka ikpe a gọọmenti achọrọ ibido kesi ndị obodo achọrọ ibido ibido mebe kebe ikpe ọ chọrọ ịkpọta ndị ebe gbara ha akaebe so na ya ọsọ ide ata ya afọ na ife ndị ọzọ emechaa enye kọtụ wee si ya ngwa ejisi ụlọ na-abịazi isi ụlọ ahụ abịa ka ọ na-abịazi ikpe ife meziri ebe ahụ aka onye ọbụla ma maka ya ewe ndị amị na ndị otu ewe dị gbagbu elu ebe agbawucha ndị mmadụ anyị dị nkwadobe maka ikpe ahụ ndị ọkaikpe dị nkwadobe anyị akwadochago so nọ mgbe anyị luo na ụlọ ikpe amarị ha akwarụ ka ha si gbara ya anyị bido ikpe nye anyị ikpe ka obi ya. Achọrọ m ịjụ ị na-ene anya na enwere ike dịka otu anyị na-akọwa na emerụsịrị ahụ ọbụkwa na nwekwa nsogbu n'obu ị na-ele anya na ndị ụlọikpe nwere ike inye ohere ka ọ jekwuo dọkịta maka ihe mere ya akwụkwọ nke ife dọkịta anyị etinye mata mechi maka anyị degwa ndị ọkaiwu na Consular nọlụ maka anyị degofe ya so anyị ntụziaka ka dọkịta ebe defe ya ka anyị eme anyị chọrọ ka oge anyị bido ome nke anyị eme mata mechi so ka dọkịta edefe ya maka ọkwara onye dị ndụ ka a na-akpa ide onye adọrọ ọhụrụ na onwe ihe mere na akọ ọzọ ka anyị dakọ so anyị akọwala onye ọkaiwu ka anyị si ga akọwachala ya gwa ya anya ntụziaka ka dọkịta edefe ya nee ya anya ogbere eje ụlọọgwụ na ọnya ihe dị mkpa kịta anyị eme mata mechi ịma isi na enyetere ya ahụ wee chọpụta na o nwee nsogbu n'obu so achọrọ m kedu onye mere nyocha ahụ a so ndị obodo akpọla ya n'ebe ahụ na ha agbaji ụlọọgwụ ebe ahụ na ewechọpụta na nsogbu n'obodo oke na Kenya ka enwe nyocha ahụ ya nwagaziri gị nke mgbe ịfụrụ ya na so ọ maka ndị ala na-ekwu na ọ bụrụ na enwere ihe na ha gbara nọ na be ha na ọrụ be ha ka nọ nwute so ha dozie na abalị hospital ebe ọ kpojere wee cheki ya arụ wefu ihe mere nọ na im be the
tori wey dey. Not be just tori o. The people wey una dey say una be one country, una no be one country. Una no be one country. Because since 1950 something, they no care. They no care. They say Nigeria na them get them. And you will be South. You will be Christian. They no like you. And anyway they see, they go kill you. And we they look like say we not they see anything. We they behave like say we never learn anything. And now we go talk how it go be us. Now we go talk how we go live. Now we go talk how our children go be. If we no talk am, we don't fail our children. If we no prepare for them, then go be slave all their life. So now so it go be. For the fact say now waiting the happen, now will be the program today. I go open the line, make people will go talk. And they open them early because it be like say the call not the finish. But the case in care gaffering also okay. Our leader don't get punishment because of us. If it stay for in house for London, they enjoy. You no care whether you chop or you no chop. So if you say anything when I like make una do, now it concern me. But he say, no, not be my people. That now be the mind of the strong man. Now make, then the vex. Now make, the one killer. Why anything where we do, that won't get problem? Why? Why? Every time then they show you mighty Allah, then they show you bandit, then they talk to them. But our own, everything a criminal. Why? That not the question we go ask and they get the answer. Caller, your name and where you they come from. Mazi, Dr. Alozie, good afternoon from this side. Welcome to Now Wetin Dey Happen. Yes, I know. I don't carry for mine say before I go come, hey, make I not fade the rule. The Biafrans are the great people now, and everybody will be lovers of freedom. God go bless them anywhere one of them. My name is Pastor Jack, and they come from my location as usual. As I say, thank you for as you come carry start on time, so make people they call because the way they use to entertain us these days, let's say just know our minds, and you also they help they cushion this tension with our body because as it day something will happen to us na big thing, but we go come out of them. But then you know how they be. Everybody go express their emotion, and when our people come online, make we understand them. We love our leader. After God, now our leader now will love, and the world don't see him. You see, make I first of all start with the issue of Kenya. Only God know. Any person will be, I not say no be all the Kenya do now Kenya government, but Kenya, if you be citizen of Kenya, your government don't attract enmity with Biafran.
perpetual and everlasting enmity. The truth I tell you. The truth I tell you. It no matter how they manage deny, it no matter. We know so Obama come from there. But you see this fight when we go. You see this fight when we begin. By the time when we finish with Kenya, if they tell you say when they call you Africa again for your life, you no go agree. Anything we go bring Kenya government and anything we go there against Kenya. Indigenous, we go make sure say we work against them, whether for your country or outside your country. Anywhere where we there, if you see it for jungle, believe you me, you don't go. If you say you don't go, no. I don't talk and say make a hard match. This enemy to where Kenya don't buy, they don't buy forever. Nothing won't talk. You go to say we Biafra we daily net. God, everything we do for our leader, against our leader, when I go pay. You not be saying we know they make match. When I go pay. Kenya, ordinary Kenya, una go pay, then una go sabi. Mazi, Mazi, we're not going to people for diaspora. No, we're not going to talk like that. We're not going to talk like that. Ordinary Kenya not do anything. Now the government, not government to government. Now ordinary we better pass that one. I know the two. Now anger, I know the two way they talk. The two way they talk, they say they got chop money. And you mentioned the person away from the Obama. That they now them sabi the way you make where they make. Ordinary Kenyan they vex for the thing where the government do. They do. Why you go punish them? He better make they come out come clear their hand because this useless Uhuru Kenyatta said a father na Zikiwe how about a father for Biafra land the year when he run away when he be fugitive. Said a Biafra land na they harbor am. We no go talk that one. But anything where you do, we go pay you 100 times. We go pay you. Not be Biafran, we there all over the world. We go pay you 100 times. We don't talk that one finish. Now another thing where I want to talk, just as much as he carry talk, our people where they diaspora, I know say many people they depressed and emotion. But everybody make us stand strong. We don't go on before, we will still go on again. And we go get to the root of then later then on the side of Biafra, Mazi Alozie, our people would expect say they start to do something for Biafra land here. I not say would they concern for the safety of our people. And I equally know the center is say by now, all of us know say, and in fact our leader don't already prophesy this day say he go come. And when this day come, the thing where we go do, he don't already talk up. And I equally know say as our leader dey there, our leader get expectation what he want make we do. And I don't say those of as our lawyer we don't see our leader, and I know say our leader don't our lawyer don't pass that information to DOS. And they carry God beg everybody, DOS and everybody where they in charge. For Biafra land, make we do what we supposed to. Make we do, you know say by this everywhere. Everywhere don't they hot and they already everybody knows say then they expect make they see our reaction. And the one in they don't know say like see what would they do? Would they like before? You see what thing they do before? I've got our leader for the first time. After they can't go in house, go keep plenty people. Continue to they keep people. The world don't see them. They can't commit this one now. Not the way to go for their house, they watch. Not wait to go continue the wait until reach that 26. Making then I go people where they go or keep it they go, people where they do other things they do. Mazi Alozie, the time don't they do anything where they happen for Biafra land and they should make it they happen. For me personally, I don't like this matter say would they take more time before they take action. Because one of the things we go appease our people. I don't want to go online, go they read the people where they yabos where they talk different things. Anybody feel talk what you want talk. That one in pocket. But you see this journey where we don't start, we know they go back to this journey. 2015 where it happened, you get one thing where we do. After this thing happened, you get memo, internal memo where we circulate, everybody get information, we know the next thing to do. You don't reach the time where we will take this action, more especially for Biafra land. I don't say for our side there, diaspora, it happen, make it happen everywhere. Mazi. Anything where we want to, make we put them in place. Yeah, Pastor, that time don't reach. Bye-bye. Thank you. Okay.
Okay, thank you, Mazi Alozie. Thank you. Caller, your name and where you call from. We go see if we go reach people for Germany. We want tell us the thing where they happen. People for Germany. Caller, your name and where they come from. Caller, your name and where they come from. That one don't go. Caller, your name and where they come from. Yes, Mazi Alozie, they hear me, sir. They hear you properly. Mazi Alozie, we are not watching film. Mazi Alozie, with the first reality. We know what the history has been telling us. Yes, Biafrans all over the world. We have been watching history and we have been studying it. And the history will never repeat in this generation. All the governments of the world knows about the kidnapping of our leader. Fulani kidnapped our leader from China. Now we are Fulani kidnapped our leader. Mazi, so Fulani want to tell us. We will not speak for Igbo today. Bye. No Igbo. Go speak for your dialect or you speak for... Okay. I beg, sir. No best. I know say to the beg, sir. So Biafrans, make I tell you now. Fulani kidnap our leader. Fulani, government of America, they know their way. Make them speak na. Because they them just the director of state has said it all. He's our second leader. He has put to the whole world say we pay for life. We don't make America, make United Nations they hear what our HOD said though. But we wait there for Biafra, we go to do our own. So make una no just right. We dey look for our leader. Even one, we the best man that make una no keep, make una no put eye for us, yeah. Reference. All of una wait there because all these governors know they speak for us, so they won't take our land. You know, that's clear on that. They don't kidnap our leader. Koro. If not be say we dey for better food, no be suppose gather. Our leader for don die. But Fulani, the worst mistake we wanna do na you know that man wey na. Make we just wait to Biafra. Make we see any chance for our leader high. We go kill every from tomorrow. It don't happen. If you be police, wait there for Biafra land. Stay clear now. If you be army, wait there for Biafra land. Stay clear now. If you be governor, stay clear now. We dey go about that. They go see our leaders today, tomorrow, everywhere goes. We don't think the same way they do. If you don't do something like this, if you don't be IPOB, you don't say no be to gather and tell a leader for them kill our leader. Like I tell you, all the governors they dey for all these legislators they dey for go. These people they very wonderful wicked. The only man wey wan save us, wey wan save you, Mazi Alozie your family, wey wan save everybody. And the audience, see, First King chapter 22, First King chapter 22. Biafra you see verse 8, verse 14, verse 19, and verse 28. They put above from verse 1 to 8. But anybody where advice Fulani say make they go kidnap our leader, don't deceive them. You know that is why you never see am now. You not draft our leader say he dey ready to sacrifice the king to get the queen. You go carry them and say he go carry Biafra, they bring for us where we Biafra. Mazi Alozie, well okay for it. But at the first day they do like the savior. Now make everybody they come down here. People where the American they do as there. People where they tell me why you don't look the prayer is a whole I get so when they now say they want to support for what. Almost hear Biafra from today. Every governor where we see for here. So we see him and his family, we don't take it. Always to the family, we go out. Don't let it get that. What's the kind of Walla? All the time, like a Fulani, Caraboya, Urukulita, Governor, Etopulu, Ubo, and everything to put you. About them to never need it. But then allow us, Urukule, Delva. Let's start now. Let's start now. Your
We go stand like the proceed the next nation they have and lose. Your time don't reach, Mazi. Thank you. Make another person talk. Call her your name and where they call from. Yeah, Mazi, a very good evening to you, sir. Yeah, good morning from here. Yes, okay. I'm calling from my location. Mazi Ndewo, because only him to your can they buy all other they possible. But here's what I have one. And they go up our first scholar. Only comment to America. Nga like onye ọzọ ga-akpọnụ esokwa n'ụzọ ahụ. Onwe ihe o kwuru about onye gara aga ahụ onye ndu and onye ndu nwere ike ọgwa gị ihe anyị ga-eme and then nwere ike ọgwa gị onye dị otu a amam ihe anyị mege ihe ahụ odoghị m anya ana m achọ ka nghọta ha ma ọ bụrụ na o nwere ihe dị otu ahụ. Olee ihe anyị chọrọ ka anyị na-ekwu ihe gbasara anyị na redio? Olee ihe dị ihe a? I'm in the meeting. I nwere structure. And structure ahụ anyị nwere wụnụ ndị mmadụ be ha gaa na structure. Ihe ọ bụla structures anyị na-eme. Edo m otu o kwesịrị ịdị. Na-ayọkwa ndị na-ekwukarị okwu na igwe ebe a na ọ na-adịkwanụ mma ibu ụzọ gba nkịtị. Ịmụta ihe na-aka mma n'ịgba nkịtị dan n'ikwu okwu. Ọkọyọtago ihe gbasara n'ihe mere awa leader. Onwenụ mgbe m na-eche na GOS ga-apụta ha ihe mbụ ha ga-ebu ụzọ jụọ akwa ihe ndị a niile ndị mmadụ na-ajụ ajụ ya ka ekwuo ya na redio. Ọ bụrụ onye dị n'ihe ndị a na-apụtara na-atụ onwe anyị aka olee ka obi ga-adị ya? Ọ na-anụ na ndị mmadụ na-asụ na onye dị otu a na onye dị otu a ma ọ bụ na anyị adịghị shọ. Ị nwere ike godi ọ bụrụ na onye awụ CID ma ọ bụ ma ihe nke ukwuu o jiri nwayọọ na-eme investigeshon o nwetacha ya ọ pasarịa ndị ọ ga-apasị ya olee asị ya na redio. Ka anyị ga-esi wee ekwu ụdịrị ndị okwu anyị na-ekwu kakwa onye ka anyị ga-esi mee protest ma ọ ka anyị ga-esi mee ka onye ndepụta onwe ihe anyị nwere ime na Biafra na anyị na-ekwu ka anyị ga-esi eme ya na-ekwu ya n'egbugbere ọnụ pụtụ na ama na o nwego ihe dị n'ala anyị ma ihe anyị ga-eme maka ya pụta ebe a were ebe anyị ga na-ekwu ka anyị ga-eme onwe anyị encourage because o nwere ndị obi gbawara. Arahụrụ m na filling station bọta ihe ha mere m gere ebe a mebere m ntị lockdown emite emebe nọ ma arahụ ebe ahụ na onwe onye bide mma ụmụ nwaanyị bega akwa ọ nkwa ike mgbe ị ga-emecha n'ihe ndị a niile gị hụ na onwe ndị nwụrụ ọnụ ma ndị kọmiti society biko ka ihe niile a kwesịrị ikwu n'ụlọ ọ na-eche ma ndị a na-ekwuzi m na ha abụghị members of society ha kwuo ya n'ụlọ biko ọ na-ewute m nke ukwuu na ndị a kwesịrị m ga-akọtụla anyị gị bikos o nwere ndị anyị na-eche abịala. Ndewo. And it's live today. Yeah, it's the life of. Okay, that's great. Ndị were ọ na-eme ọkwa ụmụnne again, Biafra from our province today again. Ka anyị rụtụ aka na ihe gagane ihe ọjọọ dabatara anyị niile. Ọkwa ndị asị na ndị Jabra ọkwa n'okwu ụmụnne nnu ndị mbụ. Ka anyị mezie onwe anyị introduce biko nọ. Biko Mazi Cosmos biko metụ onwe gị introduce. Nwa Chineke ekene m gị Mazi nwa Cosmos akwa m onye Owerri province. Ana m ekele ụmụ Biafra niile gbaa gburugburu mba niile anyị nọ n'ime ya. Na-ekelekwa onye ndu anyị bụ Mazi Nnamdi Kanu. Ana m ekelekwa our veteran onye nyere anyị ohere a ịbịa kelee ndị be anyị n'oge ehihie a bụ Mazi Alozie. Amasị ya gaji dubara nnu. Ndewo Mazi Chika biko metụkwuru onwe gị kọwakwuru onwe gị.
aha m bụ Mazi Chika onye Owerri province of Biafra land. Ana m ekele Biafra niile nọ na nke nọ n'ụwa kpụrụ ụwa gburugburu ebe ọbụla ị nọ onye chiri ihe ochiri zere. Ana m ekelekwa our veteran bụ Mazi Alozie onye nke nyere anyị ohere na ikwu okwu n'ikuku n'ụbọchị nke taa. A na-asị ka Chukwu okike abịa ama chekwa anyị niile, chekwa ala Biafra, chekwa ụmụ Biafra niile, chekwakwa onye isi anyị ebe ọ nọ n'aka ndị iro. Chineke ị ga-akpọpụta ya, ị ga-egosi ihe iji bụrụ Chukwu okike abịa ama n'izu a ka ọ bịa na mmezu n'aha Chukwu okike abịa ama. Ise ụmụnne anyị ndị Owerri zone ma onwe m kwa n'afa m bụ Maazị Sam akwụkwanụ m onye Owerri province. Onye ọzọ ga-eme introduce wụkwa onye kwukwenye aka do na-enyi usoro nwoke na-enyi Chukwu okike abịa ma nwanne enyi nwoke Maazị Agụjegbe biko ụwa kwuru mogidenu na deze nwe obi duzo enyi na ebere because ihe erenye mkpa. Maazị Agụjegbe there? Let me add you on here. Ọ dịka akara nke ya pụgo. Okay. Ka m gbalịa tinye ya. Maazị Agụjegbe. Maazị Agụjegbe. Opikibe. Mbo Pikibe. Ọ Kanu. Maazị Agụjegbe. Maazị Agụjegbe. Yeah, Maazị Agụjegbe. I need to live now. Okay. Yes, okay. So yeah, I'm a more no technology fan one. So yeah, one night okay, Mazi Alozie already going na line. I don't know na line and I never know when introduce can you popata zigi edozie nwobi na go na anyofo ekwe no we introduce can you do because I think a lot of things I got covered today. So okay. We don't. Ụmụnne m n'obodo ekele m unu ala Biafra na-ekele m unu. Ana m asị udo dịrị onye ọbụla nke onye chi ya zere nwanne unu Agụjegbe na ndị Owerri na-ekwu. Ka anyị gaa ọnụ ụmụnne anyị, ka anyị gaa n'ọfọ n'isi ndị na-emegide anyị, na-emegide onye isi anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu na ụmụ Biafra niile, ya bụ ndị Fulani, ndị Sabo na ndị si na ha na-arụ ọrụ ekwensu ọrụ gọọmenti n'ala Biafra. Ka anyị gaa n'ọfọ na Eke, gaa n'ọfọ na Oye, gakwa n'ọfọ na Nkwọ na Afọ. Chukwu okike abịa bịa nụrụ olu anyị. Anyanwụ bịa nụrụ olu anyị. Ọnwa na-eti n'abalị bịa nụrụ olu anyị. Elu na ala bịa gbara anyị akaebe na ihe anyị na-achọ bụ nnwere onwe anyị maka ụmụ anyị na ụmụ ụmụ anyị. Ana m asị o bukwa mgbabaracha ihe ọ ga-aṅụrụ mmiri. A na-ele nwele n'ala ka ọla. Mmiri na-asụ nwa ọwọ n'ala. Aka ngwere zụọ ọjị. Okirikiri ka a na-agbu ka o si ana-arị elu. Maka na mbasụtụrụ ọgwụ ihe ọ na-alawa azụ. Onye isi Nnamdi Kanu na-awa na aja ga-eji ka ya chụọ. Onye na-echere Nnamdi Kanu ọma ya kere nke ọma. Onye na-echere ya nke ọjọọ ga-ewere ala ziri mmiri. Maka na ebe bere ugobere ka anyị nọ. Nkụzi ibe ya ebe ikuku anyị akwa.
onye si nke anyị na-eme enweghị isi ya wụta isi ya ka itinye ka onwe isi ana m asị ya gaziere unu ya dị unu mma Chineke na-abịa gbaa onye isi anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu ume ebe ahụ ọ nọ na onwe ihe ga-eme ya anyị nọ ya girigiri ugwu eze anyị nọchiri ike ya gazienụ ya anyị na-ekwu nọ n'ọfọ ise Maazị Chukwu gozie unu niile elu that is ozi ihe ejiri Chineke anyị ahụrụ ọkụ ha o ruo ntị ebe ọbụla nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla ka ga-anụkọta welie aka ọzọ chi a ga-emegide onye isi anyị ụwa n'ụwa ọsụpụ ụwa ihe ọbụla kpọtakwara ya ndụ ma nne ya ma nna ya niile ha niile si gbaa egburumegbu megide ya onye chụgo ọganihu ụmụnne ya ọ nwere sọsọ ụmụnne ya ndị ụwa niile wụ ihe niile wụ Biafra ha sị na ha ga-emegide ya ewu Chineke ya rịkwara na gị mma ya rị na ha mma ma ya rịhụ na gị mma Chineke jee lụọ n'anya ọgụ biko ụmụnne ya anyị nwere ihe anyị ga-akọva taa again gbasara maka onye isi anyị ihe eji ya wụ ihe eji anyị n'olu and akịrịka aja anyị n'olu o jikwa ha n'olu agaghị elulie o ji ihe nwata welie aka elu aka jishime ọ ga-ewetarịrị ya so anyị ga-ekwu ihe gbasara maka ụka nche ụka sekuriti rika nke anyị si ekwugekwe last week before ihe ike na-adagide ihe and then anyị gụkwada arụtụkwa aka na ihe gbasara onye isi anyị ihe eji gwakwanụ ndị ụlọ onye ntu ha ga-esi nwa okwukwe bikos anyị nọ anyị ji ha anyị kọvara ewu ihu ha kịgawo ndị isi ala akụba wu ndị zuru gọọmenti anyị onwe anyị ji so biko Maazị Chika biko mekpụrụ ọnụ na ụka ahịa nche ha ọtụ anyị ihe ewu isi ele ihe ndị Igbo na-agba ya gbaa Baịbụl emekakwa ọnya pụrụ ibu emetụkwa arụtụkwa ya ka emetụkwa arụtụkwa ya biko mekpụrụ ọnụ na ihe nche ha anyị ka nụkwa na-ekwu ya kemgbe echi ụmụnne m ndị Biafra ka makwa ndị nọ n'ala Biafra a sị nka nwata na-ebe akwa atọ aka nne ya ga na nna ya nọ na ya ihe okwu nche anyị na-ekwu ọ dị anyị mkpa anyị ma na ọ dị nne mkpa bikos achị anya beme ime ebeme onye ọbụla ga-adị na njikere iwu onye nche nwanne ya maka nwanne gị ndị Igbo shi apụrụ ofu onye oru azụ apụrụla ibu ya ịgbachi nkịta egbuo nwanne gị the next person na owogo nwa onye ọzọ oru n'aka owogo nwa so o kwesịrị na onye ọbụla ga-agba mbọ ichekwa nwanne ya ma otu esi agba ama ma ndị iro bata ka enwee ihe a na-akpọ ndị iro bata na-enwe ihe a na-akpọ agha igbochi ihe ndị iro bụ n'obi ọ igbochi ihe ọjọọ ndị iro chiri ime onye ọbụla ga-ejichi ike kwụrụ n'ụkwụ ya guzoro n'ụkwụ ya ihe ọbụla oge anyị na ugbu a ihe gbasara ụjọ kwesịrị ịpụ onye ọbụla n'ime bikos ọnwụ ihe a ga-anwụ anwụ otu ọbụla mmadụ si nwụọ ọnwụ and unu ga-amara dat na anyị nwawu ụmụ Biafra ndị na-agwa unu okwu a chịrị ime ka unu mata na anyị onwe anyị alala ishichire mkpụrụ so onye ọbụla ụjọ atụla onye ọbụla ọkwa maka mmeri a agha anyị na-alụ anyị ga-emeri anyị ga-emeri agha anyị na-alụ bikos ala eziokwu ị na-alụ agha eziokwu mmeri ewuke gị mana ihe ọbụla ị na-alụ agha okwu achị ihere ewuke gị ihe agha eziokwu nwere onwe n'ụwa even na Baịbụl nwere onwe n'ụwa emere ya ndị niile lụrụ ọgụ nwere onwe ha nwere n'onwe ha nwere onwe kwena iwu gụnwe ịmara na ịlụgụ ọgụ maka nwere onwe gị ọ wụghị nụ ị na-eji ọnụ iji ọnụ ebe ka ekwu oke gị ji ọnụ ibe ọnụ nke ọzọ kwuo ọzọ ọgwara m ọzọ mere ọzọ so onye ọbụla wepụ ọgwara m ọzọ mere ọzọ gwa nwanne gị eziokwu ọ bụ ihe ga-eme ka anyị nwee mmeri ndewoni jichie na ike na ụjọ atụla ụnụ ụmụ nwanne ihe ọbụla gbasara Biafra ya na onye ọbụla n'obi ya na nwoke n'obi na nwaanyị n'obi maka ọwụ ihe ga-eme ka ụmụ gị nwee udo onye ọbụla niile nọ n'ala Biafra enwe udo ngwa ka ọ dịrị n'otu ahụ ndewo Maazị imene
imene Mazi Cosmos biko mekpụrụ ọnụ n'ụka ahụ telu chọkwara lekwe n'anya ntị ị ga-echi agwa ndị ụlọ onye Biafra niile chi ha nwee ndidi ọwụchi onye isi anyị prapụ onye isi anyị ele foundation lekwene the plans anyị nwere plan kenyi ogbu oge nwere plan biko Mazi Cosmos mekpụrụ ụka n'ụka niile ụka abụọ ndị ahụ nwa Chineke ya dịrị gị mma ya dịkwara gị mma ndị owuri ibe m na ụmụ Biafra gbaa gburugburu ọkachasịkwa nke ndị nọ n'ala Biafra ma ndị ke nọkwa bikwa ebe dị iche iche na ala ndị Naijiria onye ọbụla gee ntị maka ndị Igbo na-asị ọ eme nwata ka emere ibe ya obi adịghị ya mma bukonu ihe anyị na-ekwu okwu ya anyị na-arụtụ aka mgbe ọwụna ihe gbasara mmadụ iwu onye nche nwanne ya maka na otu anyị nọ na IPOB onye ọwụna bi na amụrụ na region a kpọrọ Eastern Region ewu IPOB ahụ pụtakwa na indigenous person of Biafra abịa nzukọ ọnụ ebe anyị na-eme nzukọ atụwata alụ anyị akpọzi onwe anyị indigenous people of Biafra so isu na anyị bịa nzukọ ma isu ha anyị bịa nzukọ iwu an indigenous person of Biafra so irulu a m na-ada atụkwasị ọkụkọ hụrụ ebe aya gọkwa na-achị ga ọwa ka eji ya akwa ka eji aya nyanwa gị hụ ebe egbughị nwanne gị nwoke ma onye Igbo ibe gị n'ala Biafra gị sị maka na ọ bụ onye IPOB ọkwa ha bụ ndị asị ha chere agara ha na-aga ha gbuwe ya dị ya marakwa ọ ewuricha nke onye etiti erime nke onye nọ n'isi otu ahụ ha chikwuru gbuo onye ahụ ka ha esikwe gbuo gị otu ahụ maka na onye ọla riri nwanne ya a sị onye ọla gburu nwanne ya ahụhụ odogwu ndị Owere ibe m ndị Owere province ma ndị Imo niile otu a onye iberibe na ama nga nnọke nke ụkwa wụ rope ọzọdịmgba kpọrọla ndị uwe agha kpọbata n'ala ọlụ ka osikpe si ebe a sị na ejechi n'ụlọ mara mma fụwa ma ya kpọta ndị ruga abịa na ụmụ Biafra ajụ ụmụ ESN volunteers ajụ jụwafụ isi ekwuru ya kpọta ndị amị sị bịa gbagbusi ụmụnne ya anyị nwakwa ndị Owere zonu gbachie nkịtị sị ha gbagbuwe ha ọkwa ha ọkwa ụmụnne ha gbugbucha ndị ka ndị anwa agakwa ịgafere ebe ka anyị buko onye hụrụ nga ọkụkọ vọgachi ya chụ ya maka mụ onye ma onye gị kpa agbịrịgba ya ọwụ okwu asụsụ ụlọ anyị buko na onye ọwụna bụrụ onye nche nwanne gị na ala Owere ala Imo niile ala Biafra niile gbaa gburugburu ka ihe metụtara onye ọzọ metụta gị maka na ndị achụghị anyị achọghị ihe ma ịbịakwa n'ịkpụ bọmbụ ha otu ha bịa ịkpụ bọmbụ agaghị sị iwu onye IPOB bọmbụ a ga-edosa gị maka onye liri okwute n'ime ahịa amakwa onye ọ ga-akụ n'isi bukonu ọzọ dịka ibe ya awụrụ ihe gbasara ihe mekụdoro anyị gbasara onye ndu anyị dajụ ọnụ ọ kwasịrị ụmụ ya ọwa ha rụrụ ji ha rụrụ mgbọrọgwụ maka mgbe onye nwe ji ga-egburu ji ya nwee ji mgbọrọgwụ biri onye ndu anyị obi siri ike maka ọma onye ile ya so Chukwu okike na-edu ya nye nkata niile ha kpara chee na ọwụ ihe ha ga-eji megide ya ma otu ahụ ha sị ejidnehi ya obi ayọ anya ala anya ma onye nwa na onwe obi ayọ ya ala mba nọ obi siri ike maka ụmụ onye ile ya so ọmụ onye ile ya so ịjụkwa ya ọ na igere ntị n'ozi ndị ọ gbasara bifo tupu ọnwa gara aga na mbido ọnwa gara aga ọ gwara gị sị ebe anyị nke anyị na-abanye n'ime ya kịta na ọnya nwa ya bịa ji ụkwụ na ya ga-anọ n'ihu agha
so ọnwụ bụ onye ma uche onye ji n'ala mmadụ na mmadụ ibe ya lụghị ọgụ ị maghị uche onye ji n'ala ịma ma ọwụ ịha ya ya ebido ọgụ n'isi ma ọ ịha ya agbawa ọsọ so ndị ụlọ ndị Owerri ndị Imo niile ndị Biafra land niile obi shi unu ike mara na onye ndu anyị nwanọkwa na ụzọ njem obi shiri anyị ike maka anyị ma onye anyị na ya so hapụcha na akụkọ niile ndị a na-akọ irie ejikwere nke a nna hụ na ihe ndị Naijiria nwoke akpọgala ya Mohammed ihe ọkọ irichana ihe ugodo mkpa ya wụ onye a o yiri efe doro oke ọnụ ma ọ gbara plen so achọrọ ka onye ọbụla anyị niile wuru ndị ala majeri na ebe ahụ so obi si unu ike mara na datna ije ọbịara ịhụna kemgbe ejide o bulile mba ụwa niile amatazi lekwe ihe mega anyị nke eji ya kịta ranụ anyị ga-ahụ ebe ọ ga-eduga anyị maka na ụmụ onye ile ya so nkata niile ha gbara ha iji megide meko ọsọ ntụtụ ntawa ya n'ike aga m ịsọchi bukonu obi shi unu ike o nweghị ihe na-eme onye ndu anyị ịlachukwu okike so ka nwoke ga-apụtakwa n'ihe ekwu ya na-ekwukwe medata n'obi ka anyị na-eje ebe anyị didoro ya medata n'obi anyị ma ihe anyị megide biko maazị Agụji Egbe biko mekpụrụ ọnụ n'ụka ahụ nga nwanne anyị nwoke Cosmos wedatara ihe gbasara maka inye ndị Owerri province ụmụnne enyi ndị Biafra encouragement anyị niile return but ndị ọcha na bekee ha kwuru anyị asụrụ na we are only scared but we are not shaking. Anyị juru ala ụmụ Biafra juru ala ihe ọ bụla ha chọrọ anyị ga-enye ihe oge erube bọtụ ka a na-edenwe obi na nri ọkụ ha na-edenwe obi na-etesuru ya biko mekpụrụ ọnụ n'ụka mma ya wụ na ndị a kpọrọ onwe ha ndị nsabo ndị politicians na-ahụ ekwensu ọrụ ndị a bi obodo ọkụ mmụọ wụ Naijiria wụ ihe a na-asị obodo ọjọọ obodo mmụọ obodo ekwensu sọ ndị politicians na ndị na-ezu ego na gọọmenti na-ewuru onwe ha na ha nọ n'ala eze mana udo dị onweghị meganụ ha na-ahapụgo ike nyụrụ ahụrụ ya were isi na-ata ya ọkpọ ha na-ahapụ ndị ụlọ anyị na-ahapụga ndị Fulani herdsmen hapụga ndị na-eme anyị ihe ọjọọ were onye isi anyị bụ Nnamdi Kanu na-atụ ya aka ana m asị aka ha na-atụ ya ka Chineke nna bịa gbajie ya gbajie ike ezinụlọ ha n'ihe gbasara sekuriti maka na nchekwado onwe anyị bụ ihe dị mkpa ugbu a ana m asị ụmụnne m na ụmụnna m unu ga-agbalị onye na-enye ụwa n'ala Biafra gburugburu ga-agbalị ka olete nwanne ya onye tụzi na nwanne ya aka
gịnị ihe ọwụla emena onye atụla nwanne ya aka onye masịkwara ya bịa atụla mmadụ aka onye achọwara bịa gbapụtanụ n'igwe bịa ihe nsogbu bịa mee ka ha mara na mba na ihe a ha na-abịa ime na onwe ihe a nabatara n'obodo na onwe ihe a chọrọ. Ana m asị unu nwee na obi si ike na onwe ihe meganụ ihe ọ pụtakwa na ndọrọ ndọrọ nwere onwe and unu ga-ebu n'obi na mmadụ erubi ije ọ gaga ọkwa ya continue gị rube your destination gị continue na-agakwa mana ọnụ makwa na ngwa mmata mgbaji ukwu ọnwa agawa ego ndị Naijiria ebutere nke ọzọ anyị ga-amazi ka anyị si eso ha. Onye ọbụla lezie nwanne ya anya, onye ọbụla lepụrụ nwanne ya anya, ihu nke na-adị mma gwa nwanne gị mana gwanụ na onye nabatara ihe ọjọọ ga-erugwa ya aka ofu mkpụrụ aka rụta ihe ọjọọ ọ ga-ezu ndị ka ọzọ ahụ. Gbalịa ya na wepụ n'aka n'ihe ọjọọ, gbalịa ya na wepụga n'aka n'ihu wete ndị ọjọọ ndị kpụrụ anyị asị. Anyị wụ nwanne, anyị wụ nwanne. Ofu nne ji anyị, ofu nne ji anyị ja, ofu nne ji anyị site na mba mmiri rute n'elu ala ebe anyị bi n'igwe ọcha rute na ndị bido na Benue steeti. Anyị chọọ nwanne. Mmadụ a na-egbu onye ọ na-eli, mmadụ agaghị egbu onye ọ na-eli. Ụwa anyị nọ n'ime ya ka edi ihe unu ji ala mmụọ, ka ihe nwe ihe iji ala mmụọ ị ga-eji na imegide ụmụnne gị maka ihe ụwa, maka ego ụwa, maka akụ na ụba, ka ịba ka ịrụ ụlọ karịa ndị ọzọ, ka a kpọrọ gị isi ala iwu onye were ihe ụwa megide ụmụnne gị. Ị na-echekwa na emerigbuo, ị na-echekwa n'oge ikpeazụ, ị na-echekwa that last day ụbọchị ikpeazụ ahụ, ị na-echetakwa ka ọ ga-adịrị gị. Ka ihe nwe ihe ga-ahapụ n'elu ụwa gị bụrụ n'obi na ịhapụrụ ihe dị mma. Ọkwọ nke inyere ụmụnne gị aka mee ka ọchị ihe ọma pụta n'obodo ị nọ, obi ọma dịrị ndị obodo gị. Ọya wụ ndụ anyị na-ebi n'ụwa, enweghị ihe ọzọ kacha mkpa n'ụwa karịa obi ọma. Ka ihe wụ na ịbịa gị gaa nara ego ka e were nwanne gị gbuo, were nwanne gị chụọ àjà. Chetakwa na ihe mere Ken na ebe anyị unu echefukwara ihe mekwara Joseph oge ụmụnne ya rere ya maka na onye a na-atụ aka o nwekwara ezigbo mmụọ nọ n'ime ya. Aka unu na-atụ Nnamdi Kanu marakwara na mmụọ nọ n'ime Nnamdi Kanu kacha unu. Ọkụ unu na mmụọ, ọkụ unu na mmadụ. Unu agaghị abịa were ihe a anyị na-eme ka anyị ike dịrị mma. Anyị nwa bi n'obodo oyibo, gwagodo ma ofu onye bi n'obodo oyibo ga-asị n'obodo oyibo ya bi na o juru ya afọ. Mba, onye ọbụla chọrọ ụlọ ya. Kpọrọ onye ọcha bịa na Nigeria after 10 years or 20 years ya si ike agwụla na ya lala obodo ya. Onye ọbụla chọrọ ka obodo ka ya dịrị mma. Ana m asị unu na onweghị ihe na-emenụ anyị anaghị ala azụ, anyị apụtala na anyị apụtala. Dịka nwanne nwoke kwuru, anyị alaala isi chere mkpọrọ. Ka ọ ga-adị ka ọ ga-adị. Otu akpọ ha m n'olu ya dịrị imene ikwutachara ya na imene Maazị imene nnọọ. Biko Maazị Chika, ịma tinye chidagide enyi ihe ewu ihe iru ndị ọcha si na problem ori half solved, the problem emere diagnosed na ọ dịgo half solved. Ebe anyị na ha anụtara from ndị ọkaikpe enyi na-eletere n'enyi Ọhamadike onye ndu anyị, enwere ike ịmetụ ọnụ n'ahịa gaga n'ugwu na anyị ga-esi gwa ndị ụlọ onyi, gwa ụmụ Biafra shimma onwe ndidi
na anyị kwụ wute Ọhamadike, anyị kwụ wute onye ndu anyị dịkwana redi mgbe ọbụla mgbe ọbụla mmiri ihu ga-ezo, anyị dị redi. Enwe ndị biko maazị mekwara ya ọnụ. Maazị Chika. Ụmụ Biafra niile kamakwa ụmụ Biafra ndị nọ na Biafra land ma ndị nọ na zoo na Biafra niile n'ụwa niile, ihe anyị na-ekwu na onye ọbụla atọ ntị ya n'ala gere ihe gbasara maka onye isi anyị eji dịka onye ọkaikpe si ga hụ ya. Onye isi anyị ya ga-apụta, ọ ga-adịkwana ndụ pụta, ọ ga-adịkwana ndụ Biafra bịa. So ụjọ atụla onye ọbụla, ụjọ atụla onye ọbụla dịka ndị zoo wụ nkịta ara, ha makwana ebe ụgbọ bụ ha gaga, mana ogbe ejila aka tie onwe ha na nsogbu. Ha na-eme ihe niile n'ala free ekpuchi ihe betike ha ga-ekpuchili ya. Ha egosila na amamihe kụrụ ha. Ndị ehe na-achụ zoo enwe ha amamihe, ha nwe amamihe, agwa ha kpara ha ga-akpị ya. Zoo ha kpọrọ ha otu ha dị. So biko ụmụ Biafra jichie n'ike, onye ọbụla ụjọ atụla onye ọbụla, maka onye isi anyị nwere onwe ya wụ 100%. Nwere onwe onye isi anyị wụ 100%. Ọ ga-apụta n'izu a n'ije ọ nọ n'ime ya, maka otu ahụ otu Chukwu okike si mee ya. Mgbe oge nke Jizọs, ọ wụ otu onye n'ime azụ ya riri ya, mana ọ maha na otu ahụ otu Chineke si kwado ya, na otu ahụ otu Chineke si chọọ ka o mezuo. Ihe mere na awa ana m ama ka unu mara na ihe wụ uche Chineke na otu a ka ọ ga-esi mee, bikos ile anya na ihe megana na mba ụwa, ndị na-ama ihe gbasara Biafra mara na ihe gbasara Biafra, ihe niile na-awụ mba ụwa na-ekwu na ọ maka ọnọdụ asụ na o mere ike ama ihe agaghị emewe. Awụwa agaghị amawa na Naijiria wụ obodo ọjọọ. Ihe mere na awụ otu a otu Chineke si kwado ya ka ime ka ụwa niile mara na Naijiria wụ obodo ọjọọ, ime ka ụwa niile mara na Naijiria na-emegide Biafra, Naijiria na-emegide ndị kpụrụ onwe ha ndị chọọchị. Ihe Naijiria ma agwụla ndị na-akpụ isi ala. Ele obodo ga-asị na dịka onye Erufai kwuru si na ihe Nnamdi Kanu na bandit na Boko Haram na ha dị iche. Ndị na-egbu mmadụ, onye ka ịhụrụ Nnamdi Kanu gburu? Mana bandit na-egbu mmadụ gịnị ya nọ na-akọ na-eji ofu kọp na-aṅụ mmiri. Ọ gosiri na ịwụ bandit n'onwe gị, gọọmenti of Nigeria bandit, ọ gọọmenti of terrorist. So ndị be anyị ụjọ atụla onye ọbụla jisie ike, onye isi anyị ga-enwere onwe, ma jisie n'ike kwụrụ na ọsọ nwere onwe. Onye alakwụla azụ. Ndị Igbo si na ịga n'ihu wụ ndụ, ịla azụ wụ ọnwụ. So onye ọbụla kwado Nnamdi Kanu, kwụrụ ya n'azụ, kwụsie ike, because ọwụ egbe eji eje ọgụ ka ọwụ. O jiri isi na mgbọ niile dị iche iche nwee mmeri, ọ ga-enwe mmeri. Chukwu okike abịa ma ga-enye ya mmeri. Onye kpụrụ ya oku a doo ya n'iyi ọrụ ga, because ọ nweghị ya kpụrụ onwe ya. Onye ọbụla nwere anya ime mmụọ na-ahụ ụzọ, ị ga-ama na ọhụhụ ya kpụrụ onwe ya oku a, na Chukwu okike abịa ma kpụrụ ya oku a. Ọ na-ejekwa na azakwa na oku a Chukwu okike abịa ma kpụrụ ya, n'agbanyeghị ọ naghị eri nri, ọ naghị eche echiche maka onwe ya, onwe ha akaụntụ nke onwe ya, onwe ha akaụntụ fụ ụmụ ya, ụmụ ya, nwaanyị ya, ụmụnne ya, kama ihe dị ya mkpa nwere onwe Biafra. So ị gaa nkata na-aga ewere Nnamdi Kanu gị tụmara maka politicians ndị ochi, ihe ha kwa agaga maka ihe na-aba ha n'akpa. But onye a bịara maka nwere onwe gị, nwere onwe ụmụ gị, nwere onwe gị ụmụ gị, nwere onwe obodo gị, ọganihu obodo. So
ụjọ atụla nnu jichie n'ike kwụrụ n'azụ na-agba ọsọ anyị bidoro anyị ga-agba ya wee nwee mmeri ka Chukwu okike abịa ma ga-enyekwara anyị ka anyị enwe mmeri ka a na-aga n'ihu ndewo maazị ndewo kwupụtachara ya nọ ndewo biko maazị Agụjegbe biko nwekwa ọnụ n'ụka ahụ ihe gbasara maka onye ndu anyị ndị Suji amahụ si na ahịa nwụọ ogburugburu iji brere na akwa mkpụrụ amụ gị kụpịa ya ịkụgidere ndị Britain gaa kụpịa gaa hapụkwara ya nga ahụ ya atagbuo gị na ndị ewere n'ụkwụ jee gburu nshi ọjọọ ga-eshigbu ha ma ndị Kenya president ya onwe ya opposition leader ekwu onye na-achị na o were na-enyere ha 1 billion naira 1 billion pound anyị onwe ya mara chi na nna m hụ ka ndị ụwa marakwa chi na nna m hụ mgbe nna ya chọga ọchịchị nna ya gbatara Zik nna anyị wu Zik Azikiwe mere ya accommodate mgbe ọ chịgakwa freedom for ndị ụlọ ya ọ bịa bụrụzie shi ọnwụ ya na nwa onye pụtara bịara ndị legidere ya rịna Chineke mma ya rịna ya ma bọta ya rịna Chineke mma nwa awụ president onye Kenya a na-akpọ Urata ma ha tatakụ ma dizizu ihe ọbụla ọnwụ ọha ya gbuo ya biko maazị Agụjegbe nwekwụrụ n'ihe ahụ nwanne m ekele anụ n'ọzọ ya bịara anyị ile nne ihe onye ime ya bụ na Naijiria eburula okeka ha eburula ha okeka ha maka na onye gbaa ajụ n'ụwa na ya na-ebu ala ụlọ mana ihe na-abara ya ọ ga-asụ ụkwụ n'ala ọwasị ka Naijiria agbaala ajụ na ha na-ebu ala ebughị ya ebunu so ihe nọ n'ime ihe niile a na-awụ Biafra awụ afọ eyi mma ete ya Nnamdi nwụ isi ahụ gbawa okpu onweghị ihe na-eme ya Naijiria na-eche na ọwụ ha bịa onye kwuo ka ya nwụrụ onwe ya ha bịa tigbuo ya jide ya tigbuo ya gidigidi gbam were gbuo were jide were taa ọwụtụ ha si nọ otu a ka ha si achọ onye ọbụla ha were AK-47 ha nye ụmụnne ha wụ ndị Fulani herdsmen na ha kpagharịwa ha werezi ndị si mba biko egbula anyị werezie ndị ahụ gbuo Naijiria enweghị ihe buru Naijiria ebe ọ na ha sị na onye isi anyị na-enweghị ha mere ya na ha na-aga ha na Kenyatta ga-eji ụbara ezinụlọ ya akwụ ụgwọ isi Kenyatta ga-aba n'ije isi ezinụlọ ya ga-aba n'ije ọ gaghị nwụrụ onwe ya n'ụwa ọ gaghị aṅụ mmiri tọgbọ iko ụwa ma ya ma ụmụ ya ma ụmụ ya nshi ọ zụtara o ji ụkwụ ya zụta ugbu a ọ ga-eshigide ya shie ya n'ụwa ọwụ ọsụmọsụ ka ya na-asụ ya nshi o ji ụkwụ ya zụrụ ọ ga-eshi ya shi ụmụ ya shi ụmụ ya shie jenereshọn ọbụla batara na ha na-aza Kenyatta ozugbo ihe niile ahụ ha mere ndị niile aka ha nọ n'ihe a onye isi anyị nwe ihe o mere nwata na-achọ ka ụmụnne ya dịrị mma nwata na-achọ ka Afrịka niile obodo ya dịrị mma ka Afrịka bụ uru ka anyị pụta n'ahụhụ na-ebe ụbọchị ọbụla na-ebe na-akpụkwa ụmụnne ya niile nọ n'Afrịka onye ọbụla bilienụ ka anyị dị mma ka anyị dịtụ ndụ ya nwa bụrụ obodo oyibo hụ ka obodo oyibo si ebi si mba ọwụ otu a ka esi ebi n'Afrịka na ụmụnne ya nọ n'Afrịka niile kwesịrị ka ha si otu a na-ebi ndụ ka anyị nwee ọkụ ka anyị nwee ụzọ ka anyị nwee skuul ka anyị nwee hospital ụmụ anyị gụcha akwụkwọ ka ha nweta ọrụ n'Afrịka niile ofu onye si mba na ihe ọma onye akwụghị na ọrụ ya mma ana m asị ihe ọjọọ bịara Kenyatta ihe ọjọọ ọbụla dị ụtọ ọbụla bịara Kenyatta bịara n'ezinụlọ onye ọbụla si n'ụbara Kenyatta ga-eketa oke ọjọọ n'ụwa ndị na-aka ha so n'ihe a ga-eketa oke ọjọọ ha ga-eketa oke ọjọọ Chineke na ha ga-abụ ndị ọha ga-agbagbuchi ha ebe na ọbụla ha tinyere aka chiri okwu n'ụwa ọ ga-adịrị ha mma ha richie ego niile ha na-eri obi aga-eru ha ala ha baa n'ụlọ ha obido na-ama ha tintim mgbọrọ ọbụla agaghị anwụ ọrụ agaghị esi n'ọrịa ọbụla dị iche iche
ana m asị na udo niile asị na ụkwụ agbara nwa ahụ mbuli elu ka e mere ya ihe a ha mere onye isi anyị ugbu a ahụ ya ha mere onye isi anyị ugbu a ahụ o nwere enyemaka ka ha na-enyere anyị ihe niile ha mekwere ihe ọbụla ha mere ọ na-enwere ihe a na-ekwu n'asụsụ oyibo. Now why I love my enemies is because their prayers keep me moving. Na ihe m ji na-ahụ ndị iro m n'anya wụ maka na echiche ọjọọ ha na-echere m na-eme m ji aga n'ihu. Echiche ọjọọ ndị niile na-echere anyị na-eche ụmụ Biafra niile na-eme ka Biafra ji aga n'ihu, na-eme ka Nnamdi Kanu ji aga n'ihu. Ise ana m asị onye chetara nke o chetara Chineke ji ya kwụọ ụgwọ. Isi ihe ọma dịrị mgbede mma ya dịrị gị, isikwana ihe ọjọọ adị mma ọ ga-adịrị gị, mana isi na ihe ọjọọ dị mma ihe ọjọọ ga-akụ n'ụlọ gị, ihe ọjọọ ga-akụ n'ụlọ Kenyatta, ọ ga-akụ n'ụlọ ndị Fulani niile nọ na gọọmenti, ọ ga-akụ n'ụlọ ha. Ọnwụ ga-echere ha n'ihu chere ha n'azụ, ha fere ihu ha daa, ha ji ụkwụ na-aga ha daa, ha hi ụra ihe ha ga-ete. Chineke n'oke Chukwu okike kere Chukwu okike abịa ma bịara ha ije. Chukwu okike bịara na alụ anya ise otu aka ọha m n'olu ịgbaligo rịkata isi kwuo mgbọrọ ahụ agbụrụ ụkwụ enyere ya big lift ihe ndị onye ihuru ihu owu Kenyatta mere na onwe mgbe onye ọbụla si Britain na-aga-apụmazie na-agwazie sholekwe ebe ije ebe a ga-ekidnap ya ihe ha na-eji eri ọwụ na tourism ugbu na tourism na-aga-eme na effect because mgbe ị ga-ejezi ebe ha kidnap oge na-werezie gị were $1 billion $1 billion nye gị mgbe ha lena isi ya mmadụ igi wee ji $1 billion ga-eji serezi isi gị ugbu na anya onwe enyi wu ụmụ Biafra na ịhụra kesi anyị abịago na njedebe because ọ ga-eruzi na ICC's hand now, ọ ga-eruzi ntị ndị Hague, ọ ga-eruzi ntị ndị EU gọọmenti, ọ ga-eruzi ntị United Nations na ebe onye isi anyị ha bịara gidezie ya ihe ndị ọcha na-akpọ extrajudicial abduction plus all the videos anyị nwere ihe gbasara maka extrajudicial killing nọ n'ime ihe niile ndị ahụ na ha niile ga-anọzi na ozie ya anya gezie ya ntị. Ugbu na anyị enwetazigo mmeri iwu nke enyi biko maazị Chineke ọ ga-adịrị gị mma. ihe m nwere ikwu na ka m bidogoro maka ụmụnne anyị ndị nọ n'ụlọ ka m kpụpinyekwe ha azụ maka na asị abụrụ na-eje eze ete ilu na ama osisi n'aka ilu bukono mgbe ọla ihe mere m na-achọ ka unu gbaa mbọ chọọ n'ebe redio Biafra nọ ka enu redio Biafra maka onye ọbụla bụ ịgba gị egbe ịgbagbu gịnị a ga-enye gị bulletproof. ihe news ndị Naijiria ga na-edere unu na-agba nnụ na-agụrụ nnụ Nnamdi Kanu jikwere mee nke a o jikwere ji ụmụ Biafra nọ mba ụwa dị iche iche na-akpa gị ego o jikwere wụrụ nwaanyị ka o soro ebe ejiri nwaanyị rata ya ọkachapasị nke onye ụkpụrụ onwe onye isi ụka ndị na anyị zọga maka na ịmara na ewezuga IPO Nnamdi Kanu na IPOB na Chukwu okike o dufora Nnamdi Kanu bifo nwoke ma agaghị eji aha Buhari unu bufo ha ga-eji aha ya achịcha otu ata wụ Sọnde pụtasị na ego ka enusa akpọla bọmbụ n'ụlọ ụka dị ebe ụlọ ụka dị otu a izuụka ọzọ ga ụka again ọwụ ndị niile ndị Kristians ka anyị so azọga ndụ. So buko cheenụ ntị na redio Biafra ka unu nke wụ eziokwu otu anyị sikwana unu butuo unu na dịka onye ndu anyị na-adekwu ya sị ọ elecha nwa mara mmasị ya kpọkọrọ ntị fụọ ma ọ ya ga-asa ahụ dịka nwanne nwoke ọkwụ ofu ilulu onye ndu anyị na-eji atụsị ụkwụ agbara nwa ọwụ lift ka e nyere ya. ihe ndị ha giriri kịta ọwụ iji mee ka Biafra ha anyị na-achọ referendum ahụ anyị kwugo okwu ya lekwenụ ka ọ na ọchị ọkụ na-abịa maazị warịkwa gị mma. So unu nwee ndidi na anyị nwa n'ebe obi siri anyị ike maka onye ahụ anyị soge maka ndị niile na-abịa sị na o ji ndị ụmụnne ya ndị nọ na mba ofesi na-akpaga ego
ọwa ego gị onye ahụ enwekwa shishi o tinyekwere na ọsọ nwere nwaanyị gbaga shishi ya anọghịkwa ya anyị nwa sogo Nnamdị na-esoghị la chi ya Chukwu okike kwa anyị agaga onyewabeghị anyị akọmplen kwana ma na-eyi efe dara bilion pounds ya yie ya ọnwụ eze ka ọwụ anyị nwa ka o yigire ya anyị na-agwa unu sị nwa goji ata ahịhịa ndị Naijiria chọrọ ka anyị nọ mmanụ chikwe n'ala anyị egwude ha were ya agaghị zụcha ala zụọ ụlọ zụọ na Dubai anyị rụchakwa buru tachakwa nhụ ebe a weta ọkwa ha nwa gị du n'ụlọ akụ were milion anyị chenje dollars chenje pounds ọha nwa ihe niile ọha nwa bukonu nwenu ndidi na ihe dị ọkụ ga-emecha jụọ oyi ije anyị gaga ọ bịawago na njedebe ụkwụ agbara nwa awọ na mbuli elu ka ebuliri ya emeela ka ije anyị na-abịa na njedebe ihe gbasakwa na onye Kenya asị agụ a na-amụ nwa ụjọ betu nke a mba arịrịgeri ya maka na ọkwa hụrụ ma eke ma orio ma afọ ma nkwọ ala anyị zọdụrụ ụkwụ ikuku anyị na-eku anyanwụ na mmiri ihe niile ga-emegide ya ọ ga-emegide ndị niile ma ọsọgo ya ma ndị politishan ndị kechikwe na ala Biafra ndị wuligo elu ehe ya ọkwa ejidina ya ala mmiri ha ṅụrụ ọ ga-akpafere ha n'okpo ala ha zọdụrụ ụkwụ ala Biafra a ga-echekwada ọkpụkpụ ha agaghị ala exile ka ha ga-agbafu otu anyị ọtụtụ n'ime anyị nọcha exile na-ahụ ihe megenu anyị jisi mba ka anyị bịa nwụrụ onwe anyị ka anyị nweta nke anyị ka anyị lọta bịa dozie ebe ka anyị ha nwa mgbe anyị ga-alọta mgbe Biafra ga-abịa ọsọ ga-apụ ha n'ụkwụ ndị agaghị nọ n'exile anwụ ọkpụkpụ ha aga ebulata ya onye ọbụla wuchi na uwe politishan wuchi na South East mewu House of Assembly member mewu rep mewu senator except enyi nna ya bara ibe all of them gbachiri nkịtị maka onye gbara nkịtị okwule nga ahụ gbara nkịtị because ka nna wuru ọbara ụmụnne nnu ga wuru vice president ala Biafra agaghị echekwada nnụ ọ gaghị echekwada ahụ so ụmụ Chineke ụmụ Biafra gbaa gburugburu anyị nwere ikwu ịgwa nna ose bukonu obi shi unu ike maka na anyị nwere onye anyị na ya so na nkịta sị ya amaghị ihe kwe esogo onye afọ otoro ma onye ha anya ọgbọ agbọ ọ kwefuru ndị zoo ndị Naijiria abịana ha aka na chi abụki ha nke a ga-anya ha onye anaghị ha n'eze maka na ahụhụ atụrụ makachara ha pafu otele ya azụ nke a nkịta amaghị na Nnamdị Kanu onye ahụ nwa chi na-emere nwa chi na-eso mba nọ na bịa sị obere nwa o ji akparị mmadụ nwa chi na-edu maazị so ụmụ Chineke ihe na-eme maka na okwu anyị kpụ n'ọnụ anyị jiri kịta sị obi shiri anyị nwanne ebe a obi shiri anyị ike ọ wụrụ otu ahụ ọnọdụ ya ndị mmụọ ozi ndị ichie ndị niile ha nwụrụ anwụ n'oge agha na-enweghị onye lili ha ma ndị ụmụnne anyị ndị nwụchara obi ka na anụ ọkụ all of them gbara gburugburu na-eche ya nche ma oriri ma ori ọ ga-adị ndụ ọ ga-esi ebe ahụ pụta bịa duru anyị enweta onwe anyị ya gachidobọra nnu ndewo ụmụnne anyị ndị Owere oge na ha akra kwapụ okrocha akụbazi ọlụla because ihe anyị nweziri na-awụ almost 8 minutes so Maazị Chika biko leenụ mega roundly up asha anyị chanchi ma aka ha yotere wuzie nshodro
let me get around off within 2 minutes. Can you check what? And you check what to Mazi Chukwuemeka we can round off to Panya Shindore. This week. Biafra niile ma ndị nna ala Biafra ma ndị nna ala Zoo ma ndị nọ n'ụwa niile dịka anyị na-ekwu na eziokwu apụtamana n'ihu nna ha na n'otu onye Kenya ji na-apụta na-agba gọọmenti ha agba ha otu ha si nọ na $100 billion men and the Kanu invite for peace talk we and the Kenya ambassador to Nigeria kwa ha na-agụ agụ eziokwu apụtalani okwu achị n'aka a na-eji enyelie so ọhịa anyị na-agwa ụnụ na onye ọbụla nwee ndidi onye ọbụla jishi ike na mmeri bụ ka anyị Uhuru Kenyatta nna ya Nnamdi Azikiwe sevụrụ nna ya mana ya abịala onye nwanne Nnamdi Azikiwe chara n'ego ha ndị nyefee ya n'ọnwụ mana Chineke ekpe ihe niile o mere a Chineke ga-akwụ ụgwọ even nna ya nwụrụ anwụ n'ala ili ga-ebilite gbuo ya mechie ezinụlọ ya ise ndị niile wụ n'ahụ maka freedom sọpọtụrụ freedom ga-ebuso Uhuru Kenyatta agha ihe n'ezinụlọ ya ise o megidere Kenya mana ọma bika Kenya enweghị another mineral resources ebe ha ji eri tourism mana o mechie n'ụzọ ahụ so ana m agwụ ndị Kenya niile nọ n'ụwa bilie na megide gọọmenti nne maka gọọmenti na-akwado terrorism ọ na-akwado terrorism na corruption bilie na megide na ya so gaa na ihe a na-akpọ njegharị iwe na mba ụwa niile megide gọọmenti ụmụ Biafra na ihe niile ana m agwakwa ụnụ dịka m gwara nne na mbụ Biafra wafe ihe mmete ya mmeri Biafra adịgo and Nnamdi Kanu ga-eduru anyị banye na Biafra dịka o kwuru na mbụ ọ sị ma ya nwụrụ anwụ ma ya dị nta Biafra ga-abịa ọ ga-abịakwa site n'ike nke Chukwu okike abịa ma ise ngwa Mazi Chukwuemeka biko on our time oge nya to go so short now because on 1 hour ka Mazi Alozie nyere so and you want 5 minutes we can round the up in 2 minutes because over to you sir. Okay. One udo doro udo gazero onye ọhụrụ ka m si ekwukwa ihe nọ n'ime ya hụ na onwezi oke okwu dị n'ụka mbe anyị chamazi ebe anyị nọ onweghị ihe gọọmenti Naịjirịa ga-ekwu gbasara onye ndu anyị na-emetụ anyị n'ahụ ọ dị ka iko ụkọrọ awụrụ mmiri okwute a na-awụ mmiri ọ na-agbakọ n'ime ihe niile ha na-ekwe nkwere ebe ọ na-aga ha niile enwe ebe ọ na-aga onweghị ọ na-emekọta onye ndu anyị wee eze echiri echiene ya eze echikwere na eze na mmụọ ọwụ ndị dịka ndị Fulani ga-abịa kọwa akụkọ n'elu ya ha mekwere nke ha nwere ike ime ha mechazie nke ha nwere ike ime Chukwu emezie nke ka ọsọ Chukwu dokwara anyị nwa Chukwu dopụtara Nnamdi Kanu n'ije a Chukwu nna ga-agwa m ha nke ka onwe ihe Fero na-emeghị Moses ụmụ Izrel tara ahụhụ n'Ijipt mana ha mechakwara laa so ndị na-eche na anyị ga-atọ n'obodo oyibo a ụmụ Izrel niile gachara ebe niile ha gara n'ụwa ọkwa ha nọ na Izrel na today ha bi na Izrel esi n'ụwa niile kpọkọta ụmụ Izrel ọnụ ha na Izrel taa mana nsogbu a nọ na anyị na-ala anyị nwere n'obodo oyibo bi n'obodo ndị ọzọ na-ata ahụhụ na-eme onwe anyị ka anyị anwụkwa mmadụ mgbe ụfọdụ mana anyị ga-achọ ịlọta ụlọ and ụlọ ahụ anyị ga-adị ndụ uru ya Nnamdi Kanu ga-adị ndụ kpọba anyị n'ala Biafra that promised land ọ sị na ihe gbasara Biafra bụ miracle na onye nwa bụ the last miracle ga-eme n'ụwa o kwuru ya and before miracle eme ihe dị iche iche na-abịa miracle ahụhụ ihe na-abịa oke ụta so ụmụnne m na ụmụnna unu ga-agbalị onye ọbụla ga-eweta obi tinye
maka na ọnwụ na Biafra ka anyị si ala Nnamdi Kanu wa leader ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ ka o si kwuo otu ahụ ka ọ ga-adị mana ọ ga-adị ndụ hụ Biafra ya na ezinụlọ ya ise gbadata biko maazị Cosmos ngwa ka ị randuzienu ọpụ ka anyị na-akọsọ oge anyị fọziri 3 minutes anyị na-amụrịta onwe anyị ka anyị mee ka shop kọsọ program dị nnọọ maazị Alozie nwere lot of program biko maazị Cosmos over to you sir. Ya gaziere gị nwa Chineke ụmụ Biafra gba gburugburu ihe nwere ikwu kịta akarịkwa ha na onye ọbụla ka ajụ n'ume wepụkwana ndị ka ji aka enwe na-etinye n'efere ofe anyị ha wepụ aka enwe n'ofe maka na enweghị onye aha ọjọọ onye ọbụla nwere aha ọjọọ echem na o nwere onye ga-ebili kịta kpọọ nwa ife ajụna n'ala Igbo ala Biafra gbaa gburugburu bukonu ndị niile na-esugharị imi achọ otu esi egbu nwanne ha maka na ọ nọ onye IPOB ya marakwa na nwanne gị ahụghị onye IPOB na ihe ọ chọgawo ka obodo dị mma ka anyị nweta onwe anyị hazie ihe anyị otu anyị kwesịrị bifo nwa bekee abịa jikọta anyị na ndị ọzọ kpọọ ha Naijiria anyị nwere onwe anyị ihe anyị na-agara anyị nke ọma bukonu onye ọbụla vutuo onye jizina ọbara nwanne ya achọ political position maka onye ahụ ịgarịcha ndị Igbo ọhịa mere na politishan niile nọ n'ala Igbo nọ n'ala Biafra niile nwebe nke fụrụ apụ okwu kwuo megide otu esiri ga tọrọ onye ndu anyị n'obodo ndị ọzọ nwebeghị nke n'ime ha kwuru okwu maka na ama ha na ha kwuo okwu ndị masta ha ndị Fulani gasị ya mgbanụ ọkwa ise ịchọrọ ịwụ vice president agaghị enyekwe gị ọzọ gbadata maazị bukonu ihe anyị chọrọ ka unu hapụnụ ndị politishan hapụnụ ndị osu imi maka na oge ajụwa nkwụ tapịa ọnụ mbufe eruwego nso udo ga-adịrị onye ọbụla chọrọ udo Biafra ga-abịakwanụ onye ndu anyị ga-adị ndụ maka na onye aha ndụ Chukwu tiri ya n'ime mmadụ Chukwu kere eke agaghị efopụ nwe ya Naijiria agaghị efopụ nwe ya ndewonu ya gaji ọbara nnụ adị m ohere a na-ekelekwe maazị Alozie agba onye ndu anyị sị na-agbanye sị o nwere ike nụga ihe anyị kwuge mana ndị mozi ga na-ezigo ozi na-atụziri gị aka ekelekwe nwanne anyị nwaanyị onye na-eme ka nzukọ anyị a na-enwe na-apụta kwa izuụka wụ Dr. Tina anyị sị Chukwu gọzie ya gọziere anyị maazị Alozie gọzie ụmụ Biafra niile ụmụ IPOB niile jikụranụ mgbe ndị DOS ga-asị anyị mgba njenu ka anyị ga-ebe dị otu a anyị ga-afụta n'igbe n'obodo dị iche iche ebe anyị nwehụrụ onwe anyị ga-azụ ụkwụ ha nwa marakwa na o nwere ihe n'anyị n'obi ndewo ikwutechara ya nnọọ ikwutechara ya Chukwu gozie unu niile ndị be anyị oge ruo na mgbe anyị ga-achị egwu ka o ribazie n'ụbọchị ọzọ wiiki ọzọ ga-abịa so maazị Alozie over to you sir ime na nnọọ Chukwu gozie gị na-agbalị ala ndewo maazị Alozie ndewo ma gịkwa we don't end them the call number na +1 484 767 0848 anybody wey know say the thing wey we dey do na the thing wey concern us we dey march we dey go we no go sleep nobody dey sleep nobody go say the thing say when they do I say no. Mazi Nnamdi Kanu na our leader and we dey behind him we dey stand with am we give him we no dey shake we no dey shake so na so e be when some people dey do bad thing they no know say na bad thing they dey do they don't know the thing wey dem dey do wey bad how e dey affect other people they dey do as say na power you dey thief you dey say you power na thief caller your name and where you dey call from caller your name and where you dey call from Maazị ndewo. ndewo
before ndị a ekelela ma ha mere nke ọma okwu niile ha kwuru dabara nnọọ adaba nke ọma maazị iji chịkọta okwu m ọnụ mgbe m na-ekwu okwu before ndị na-eche abịa biko ka anyị soro n'usoro anyị nọ na ya ọ ga-emekwa na anyị enweta Biafra ikpo onwe anyị afọ ma ito onwe anyị aka ma onye ọbụla esi onye gwe onye agba onye gwe onye ka ọ bụla ị ga-eme ka Biafra bịa mewe ya kpọta atọrọ mmadụ aka anyị ga-aghọtakwanụ na ndị ọwa anyị na ha nọkwa na-ege ntị ihe anyị ga-eme ebe ọ bụ na ha kpụrụ onyeisi anyị otu a ka ha nọ na redio otu a ka ha nọ na-ege ihe niile anyị na-ekwu ọ na-adịzinụ mma na anọ wuzere echi ya sịdatị na onye dị otu a jọkwara agwa ya ihe a ga-agwa ndị nke ọzọ achụwa onye ahụ adịghịnụ mma biko nna gwa onye ọbụla ka iwe si na-ewe anyị onye ọbụla pụtue onye ọbụla agana na nke ụzọ nke ga-awapụta n'igwe anyị ara ajụ ajụjụ ka ndị na-enweghị olileanya ka anyị jụọ ajụjụ kwuo okwu ka ndị nwere olileanya ihe na olileanya dị dịka ụmụnna ya ji bịa kwuo okwu anyị ga-ahụ niile ha niile usoro onwe onye gara bịa bikọs n'iwe na-ewe ya ga-ekwu ihe dị ya mma ya ga-ajụ ajụjụ dị ya mma ọwụnụ na redio anyị nwere miti ọzọ dịka ibia maazị Fọm achịkọtawo mgbe ụfọ nwekwa ebe m na-aga nchọ ikwu okwu n'ebe m na-ekọta akwanwe onye nchịkọta ana m ebe ụzọ kenekwa nwunye ya ka ọ na-arụrụ anyị ọrụ anyị ga-aghọtakwanụ na onye ndu nwekwara nwaanyị anyị na-asụkwa ya mụanwụrụ m na-asị ya kasie na oge awa na ihe niile merenụ na ọ na-eme ka Jehova si chọọ ya ka Chukwu Okike abịa ma si chọọ ya onwe nke mere ya na-amaghị ama ya na ụmụaka ya na ndị ezinụlọ ha bikọs mbọsị ahụ m nọ na-ege ntị otu n'ime ndị na-agụkwara ekwu okwu mgbe ọbụla n'igwe na-asị dat na onye ndu Biafra nwe ya afta Biafra ọwụrụ ezinụlọ ya owe otu a ka ọ dị ọ bụrụ na nwaanyị ahụ enye ha anyị onye ndu ọ gbaghị ya ụkwụ anyị ga-enweta onye ndu ka anyị ga-kwanyere ezinụlọ ahụ maka alụmta ma nwanne ya ma nwunye ya ma famili ya niile biko ka anyị na-ekwu okwu na igwe ga-emegide ihe anyị na-eme gbuo ya nkenke ka ndị ọzọ bịa biko oke biko ihe m na-asụ ndị otu anyị niile ka onye ọbụla ṅaa ntị ihe ọbụla GOS Chineke mara ma onye ndị anyị debe ọ dị trustworthy ọ dị sure na ndị ahụ ndị ga-enyere aka ma ọnwụ na ya nọgide ya otu ọnọdụ ọ ma na ndị ahụ ya ka anyị gee ha ntị mgbe ọbụla aka apụta anyị apụta otu ọbụla aka anyị mee anyị ga-eme ihe ọbụla anyị gwara anyị mee biko ka anyị mee njem udo ga-adịrị anyị nche niile n'aha Chukwu Okike abịa ma maazị ndewo jisi ike. The call number now +1 48476708848. People will hate you. The thing be said, we know some people don't even know the thing where they happen. They still think say na one Nigeria where they don't know say Nigeria anything. You know Nigeria anything. Call your name and where they come from. Call your name and where they come from. Hello. Good morning. Yes, so Mazanoze. We dey cry here. Since we hear this thing, we dey cry Mazanoze. They are beginning for customers say Mazanoze. Mazanoze, can you hear me? We dey hear you proper. We dey hear you. Yes, so Mazanoze, because of our at the radio dey talk. We don't know wetin dey happen. We dey cry here. Mazanoze, we are not happy. Mazanoze, we are not happy. We are not happy at all. Mazanoze, we are not happy here. We are not happy here for customer sake. All the while here, we are not happy. So we lost 1 month because of this thing here. At the end of the month thing. Because of as Nigeria government kidnap our leader. Our leader here, as we hear and the thing, he die. As we say so, we are not happy for customer sake, so we are not happy. All the whole bridge, we have to collapse this. We have to collapse the whole bridge. You hold my leader. And you get mine, they come here, they collect my here, they go. They come out here, they go. All the whole bridges, you have to collapse it all. You cannot pass, you cannot move. Mazanoze, we are not happy for customer sake, we are not happy. Mazanoze, we are not happy. Yeah?
After all my leaders, you see they stop my oil, they go. So what did you? Oh, all the whole bridge in Consular have only one lane. That one lane, we have to close it. We have to close all the whole bridges. We have to close it. We are not happy for Consular State. Now that we're not happy, we're not happy. But the thing what we are doing here, because of that, we lost one man here. As you join here at the mountain, I beg, we are not happy. I beg. Thank you very much. Thank you. The call number is +1 484 767 0848. Caller, your name and where they come from. Mazi Alozie, a very good evening from Warsaw, Poland. I remember Mazi from I hear from Omaki in all the province of Biafra land. Oh, today, Coach Yagamazi, I was speaking your language, local language, your pair. Naimo make you the talk. Okay, Mazi, in the way, Kalele Gonya, no, you, Ryoglogonda, he see Kega, Chukwuemeka Alozie, Gozena Menegi, is a new logo, because they put a nan, the Okokala Kamalos, our leader, Oni Shai. I capena so what the Hennemana and all his lieutenants. Delay na Hana to go Kaba Gozia, Gozukano Munamundimo, I did there by Hanandi cause or Biafra Kuku. See, Ian de flee for Namene by a went to Kahawata. Now I've been a Biafra land, on Webber than the colonizer on Webber the I colonizer. Mazi, on Webber Umbo one dag has no hand pinyai Ngwog. Mani Hine Mihan on Obodai, Oyawakaiji Kra. Naka and cause onion diamazin and Yokukan, Kamalos or memories of Shahu Prezania. Mazi Ojoroka Teze, Iheni Loku, Tigi and a record more for the ACK corner, Otiana MP3. All money here called the is the more than the more one I walk with you. He ended the DOSI, his looked at the game. Hagana Bakria, Wajokuni Lokuta, and call our webtra. I use on your town. So no Bodona TPA Makoboda Wugo, Mazoboda Hagula, Obodana Wula. All for the Kenya, I had the Goku Kenya, where Aga Okakaga here and there. Yana woman nine abo, on your blood, Jessica, on your buatera, on your buer. Onyachilero, onyachilo fort, n'aka 1 year. Ka anyị bịa n'ugbu na woge anyị dịbọzi ịbịa good n'igwe na-emechi ihe ike dịka ọta ahụ eji bụ onye ndị anyị na mbụ ọtụma anyị si nọ mgbe ahụ ugbu a ka anyị bịakọta nwee cohesion ihe na-aga ọfụma n'otu aka ahụ anyị jikwa ọhụrụ ya na-agwa ndị Igbo ụmụazị Biafra niile na na Friday won na Berlin. Game na iwe fanatical, hardcore, radical. O setolo ni Europe. Choba kwa we go mi ju ugboelu mi ju ugboloko. Choba kwa we ga ke bate. Ka ga men ka ya ga ja akwa ka sa akwara aja. A ga nyi otu ọ na-eri ya aporigodu. Ihe anyị na ugbu a we dị na apịa mgbamba. Embassy ọwụla British embassy, American embassy, Kenya embassy. Aya na apịa mpịasa ebe niile n'obodo ibe ya na-akwụtụ na mba ụwa ebe niile nọ ndị nke nọ n'ụlọ nnọkwa na-eme nke ekọrọ eke maazị ọtụtụ kwado n'ụka mgbede mbọchị nta ka anyị chọọ na owere nchi emecha egwu na anyị ga-ama mbe na-abụ nke ebe oke enye ihe na mma akwasara anyị na ndị Fulani ga-ahụ ya maazị ndewo aka mgbe oke fọrọ ndewo. Thank you sir. Ndewo, thank you. Thank you. People wait there for Ngwa na radio they talk 102.1. Cross River na radio go start very soon, so make una take patient if they come. We they go from they check the line. So make una no worry. Everybody go get the radio. We go take them easy. Caller, your name and where they come from. Caller, your name and where they come from. Good morning. Mazi, is it broken or is it English? Mazi, today na Sunday na broken. Thursday
Thursday, Sunday. Every Thursday, every Sunday. Okay, God help me, I beg. Help me for this brokenness. Yeah, Mazi, my name na Mazi, my man Lugo Nijaka. If you don't want to talk broken, talk am for you, Igbo, no problem. I go combine them now, Igbo broken, I go do. Anything where I go do, make I do them. Mazi, I beg. Now, they come from United States of America, and they're here for Washington, D.C. Now, they come out Amiibo. But now, home of the Tiger, Amiibo, now home of King Jaja of Ipob. Now, thank you for the good job where they do for Biafra. And thank God Almighty will bring him Nnamdi Kanu out for us. So, Mazi, the thing why they talk now, they say, we don't reach this one at the final destination where we don't go. And they call all the Biafrans, and they call all the hardcore, the youth of indigenous people of Nigeria, all the indigenous. When I mean indigenous, I mean the youth of Biafra, I mean the Duduwab youth, I mean the youth from Zamfara, the youth from Southern Kaduna, the youth from Borno, where I talk to. Because this is where we talk now for on our life, where we fight for. Nnamdi Kanu na your life, where Nnamdi Kanu been commode the fight. The fight for now. Nnamdi Kanu now be the only man where they think about it and when they go through. Now be the only man where they fight for now. Other people are politicians, they fight for their own pockets. They make money for themselves. Now the only children and their family where they fight for. But Nnamdi Kanu now for you. And they tell you, they happy say, oh, Nnamdi Kanu, they don't catch them, and then they say they don't shut you up. But the thing where I want to make you remember, they say, now waiting where you don't get for this Nigeria since you were born. For more than 60 years, no electricity, no good water, no good road, no good hospital, nothing at all. And all this in the thing where making Nnamdi Kanu verse, where talk say, if we can be all of us together like this, I will not get anything to do. You go say, me will go, Biafra go, make we do the work go, make other people go, so that all of us will go manage ourselves well. Because the talk say, the goat or the cow, where you get 20 people will get up, that goat they die of hunger. Because everybody got to look for who go feed the goat. And now be the thing where they go on for Nigeria. So I they call you. And they don't want to shut you up because they know say the mouthpiece where they talk for you, Nnamdi Kanu, they don't catch them. They say, oh, now we don't win. Oh, but I beg, it's not going to happen. And they say, if you're there anywhere in your life, when Nnamdi Kanu they talk about, all of you will be the youth. Now, about your life, the preservation of your life is for your future when Nnamdi Kanu will be the fight. Nnamdi Kanu not be saying they go sit down, the fight, they'll make money for himself, one better for him and better in her family. No. Not be the only thing. Remember, Nnamdi Kanu been the fight this for war. I seen the fight in Papa and in Mama. They killed the Mama. Remember the number of people where they killed from Nnamdi Kanu house. Remember the number of people where they killed for Nnamdi Kanu house. Remember all the people where don't die. All these people. Now because of them, where Nnamdi Kanu there for jail. So at the call of now, that time for blaming. Oh, it's supposed to be like this. We're supposed to do them like this. That time don't go. Not be this time where we could they blame each other. Where we could tell, oh, who talk this? Oh, they talk say, oh, this you be, Biafra, you be Mazov, you be this in my lie, or you be this one. No, we're not gonna let all these gangsters, these low life human beings, these primitive people, these thieves, these looters. This is what they are. 419ers who organize themselves, say they be politicians. We're not gonna let these people get away with this. We're not gonna let these people get away with the life of all the children waiting for that contraction. The life of the children when they today when they go get food to eat. The life of people when they go to sleep, they don't go sleep, they don't get food to eat because of these politicians. We're not going to let them, we're not going to let these people just play with our life. Now they talk about Nnamdi Kanu. So now, as they don't drag this man, put him for jail, that is Nnamdi Kanu. Now the time for you to show your frustration. Now be the time when you go come tell them, say, this time, this thing, what are they do, it don't pass. Believe me, man is appointed to die only but once. Now they tell them. So if you come sit down, oh, they don't lock him up, they don't lock him up. Now so you don't cage yourself forever. If they think say it go better for you again in that country, honestly, at the end, as they hold Nnamdi Kanu, you don't want to come and demonstrate. That means say now your destiny when they don't hold. Nnamdi Kanu waiting for jail. Now your destiny, now your life, your progress, when they don't put for jail.
If you want to liberate yourself, go ahead and then come out so that we can protest and fight and release Nnamdi Kanu. That means say you don't release all your progress, you don't release the future of your children, you don't release all the good things when they come for you. If they release Nnamdi Kanu, if you don't fight for Nnamdi Kanu. Because the people who cage Nnamdi Kanu now in the jail, now the people who cage all your progress. Now so they cage all your progress since that country was born. I call on them, I call all the youth, I tell everybody, say this one you are fighting for yourself, you are fighting for your survival. Not be say you beg anybody. This is not politics as usual. You see, as these people they glad. Remember that for certain Kaduna, you get people waiting for jail. I mean, waiting for your sister asylum. The people when they say IDP, that is the people when still today they don't live for their house because they don't approve them, and then they go put them for refugee camp. You remember for Bruno the same thing. Remember for even the middle belt, everybody when they don't kill, all those children when they kill, the orphans, the children when they make orphan. Remember those people when they don't make widows. All those people, when they talk up to today, now business as usual. Every politicians they're glad. Every politician up to today, I think they hard for you. Politicians are still being paid. The senators are still collecting their money. I think they hard. As you know, go feed buy food to eat. All those people went there for politics, they drive their car. They have their houses. They do everything. As you don't get any food to eat. No, who don't ask you whether you go eat, you get food when you go eat. Who asks you? None of them. So now I tell you that God for once always bring a time where you go liberate yourself. And this is that God-given time. So at the call of at the call all the people who were there for the East, the Southern people, the Christians, even if you have been Muslim, I call on them to rise up. Because this is what we talk. Now, on our destiny, what we fight for. So I want to make rise and fight for this. And as John C. said, the Pakistan, I just see some Pakistan people don't come. The Pakistan don't come. Remember, Pakistan is a terrorist country. Pakistan, them be the only people who will come visit Nigeria at this time. That means, you see the thing. When the thing said they know uproot you and then occupy your land, make you think twice. So now I need to call everybody. Now I want everybody just to be ready to march out because we are marching out. No, we are planning everything what we plan. At the time when we go come out, everybody go come out. You go come out. If you know say your life no good for Nigeria, come out. If you know say all the suffering, your people way untimely don't die because of hunger, because of frustration of Nigeria. Now this time we go come out just to come and protest. If you know say you be a child, make you round up. Thank you. So Mazi, I call all the people waiting for America because we get the thing what we go do. That is our Zoom meeting. We have our Zoom meeting today, and with the plan say we go protest from 7th, 9th, 8th, and 9th. Now we go protest, and all over the world, everybody get ready. Now we go protest. Mazi, thank you and God bless you. God bless you, Mazi. God bless you. You tell them the way it be. Where people no sabi the thing where start them. Call your name and where they come from. Call your name and where they come from. Dr. Mazi Alozie. There were good morning. Yes, my able father, my gallant papa, Chukwuemeka Alozie will continue to keep you more stronger and more stronger. Mazi Alozie, you go see Biafra. Because now this work where they do, now the hardest work where they for this world where we do. Anybody where no one understand them, make you understand them. This work where Mazi Alozie they do, where our leader, our precious leader, my own supreme leader, Oh, Mazi, where this man take the support for black people, even for the ones who know, no, Mazi, no, there is not the hardest job for this life we're taking there. Mazi, make Chukwuemeka Alozie continue to protect my leader Hamadike of Biafra 1. Pure Hamadike of Africa. Make Chukwuemeka Alozie continue to protecting you. Make Chukwuemeka Alozie continue to guide you.
Anyone wey wan kill you, na that person go die. Yes, you dey for lion den now, but nothing go do you. Na so Daniel bin dey for lion den. Elohim, wey be Chukwuemeka wey dey for heaven. He shot the lion's mouth. They no fit swallow Daniel, they no fit eat Daniel. Because the oil of God was upon Daniel, dey upon Daniel. Na so he go take give our leader. Mazi, the thing wey dey pay me when they want to see him carry na Mazi. E no dey for air here na our people dey come out dey talk say now no be the time to find fault from one person or the other. See the kind of situation wey we dey. Mazi, you know say as we see dey now, even inside IPOB, Mazi, I know say make I make the thing make it clear well. Mazi, you know say as we dey now, even as I dey call you, some people they no treat them for right. Mazi Emeka in the talk this thing, Mazi Emeka when they come from America, even they talk this thing one day. But Mazi, when not some of us here and the thing a joke, Mazi not the joke, bro. The thing they show now, even now where our leader dey inside trouble. When we see all of us now, we dey inside that trouble. Mazi, you know say most of us now, they no even care. They see they can't sentiment wey automatic one. So Osisi will please the other. Therefore the enemy hand because they no go kill her. That one na so. Mazi, you know say most of us now they see they can't sentiment. This is where we not supposed to be cut. Now when we say na the time when we go come together. Now when we say that the time when we go laugh, when we go see, when we go forget every anger whether for any person, anybody have. Now when we say that the time when we go forget everything. But Mazi, some people they still carry even the air wey call, the air wey is call alone as they talk now. Mazi, no fit for some people for them. Why black people feel like this? Mazi, why? This thing dey pain me, e dey pain me reach my face, e dey pain me reach everywhere. E dey pain me reach everywhere. Why black people be like this, Mazi? Why black people? Why this video? Why? Okay, Mazi, remember, you get one day where Mazi Anna you talk for your program. In talking, you like say na Igbo people keep it up. Mazi make am know like if I dey for that I go dey delete this thing. Because if like say na Igbo people keep it up. If like say na we na Igbo Yeshua or na killer. Because of the kind wicked words, wicked heart wey we get. We still wicked. Oh, Chineke, Mazi, I could drop this call here. Thank you, Mazi. Thank you. Ndewo. The call number +1 484 767 0848 9 be the call number where we go talk, but time where we go act. If they come, they no want peace. The thing where we dey call for na for peace. The thing where we dey call for na progress. Make una dey the way una dey. We go dey the way we dey. They no want hear. Not the thing where they want hear. They want fight. Call her your name and where they come from. Your number don't drop. Your number don't drop. Caller, your name and where they come from. Yes, Mazi. Good morning from here. Good morning. Oh, sorry. Good afternoon. I just wake. No problem. Yes, Mazi. Thank you very much when you did pick my call. Biafrans around the world, good morning, good afternoon, good night, whatever time zone you day for this earth. My name is Judo Kafo. Judo Kafo na from Agbo. Agbo na Anioma. Anioma na Biafra. And Anioma is Igbo, 100%. Mazi, the reason why I called today,
I don't listen to a lot of my brothers, their comment. And they make point. They make sense. But today, I want to let Biafra know that it is time when we go get up. We are sleeping. Because when Mazi Kanu, our leader, when they talk for radio, they go from country to country. We are saying we support you. We are this, we are that. But today, what is going on? Are we sleeping? Are we sleeping? IPOB and Biafrans around the world. What is going on? It don't reach time when we go get up from our slumber and stand like a man and do the needful. The right thing. We not tell anybody make it go war, but go and get your shoe ready and bet and wear your trouser and bet your trouser. They're not going to charge you. You're not going to pay gas to come out on the street of New York, to come out on the street of Boston, on the street of Washington, D.C., to tell the world about our leader that is in the DSS custody. It's not going to cost us nothing. Because the silence is getting out of hand. I think we have to rise up and do the needful. And I thank my brothers and sisters when they're in London for the protest they are doing. But one thing, make them not let distraction take their gathering. Because I have seen this distraction in their gathering, and it pains me so much that a man with Agbada, this man is not supporting us to do a republic. This man come with a placard, say Shawara must be free. And I ask myself, is Shawara in the dungeon? Where are you in that protest? Why are you in that congregation, you man with Agbada? And why did our people even allow that man to stand there? And our people have the guts to be saying, free Nnamdi Kanu, free Shawara. And I ask my brothers, IPO people in London, is Shawara in prison? Are you people insane to even talk about free Shawara? Is Shawara in prison? I'm asking you IPO members in London. Why did you let that demon, that man with Agbada, to be in your midst to be shouting free Shawara? He's not even talking about the Oduduwa Republic. He came there to talk about free Shawara to bring distraction. And no wonder today I hear on the news that BBC say IPOB is in disarray. Those are agents sent into our own gathering to come and distract us. Shawara is free, but our leader is locked up. We must be straight and direct. When we come out for a purpose and let that purpose be what we are here for. We are not here for Shawara. We didn't come out to 10 down the street for Shawara. We come out for one cause, which is free Nnamdi Kanu. Biafrans, we must pay attention. We must open our eyes. We must remain resolute. We must be strong in this time of difficulties. Because our leader has done nothing. Our leader not do anything to deserve this human treatment when they get for Abuja. Our leader came out just because of me and you for we to be free. If left alone, our leader he get everything it takes to live a better life. But our leader take this cause upon himself to say, I must fight for my people. And yet the people in they fight for, they are nowhere to be seen. They are nowhere to be seen. Where are you people? Is it not time we start marching out and tell the world that we love our leader? We are behind him, not only to talk on Facebook and radio.
Let us go out of the seat and do the needful. Thank you, Mazi. May Chukwu Abiyama bless you. Name of Chukwu Okike Abiyama's name I pray. You say. Thank you. Thank you. Caller, your name and where they come from. Caller, your name and where they come from. Mazi Alozie, I greet you, and I Biafrans. Say yesterday program, I suppose contribute something, but that time when you call me, that time when I call you, enter my phone, and I constantly say one of our member in ESCO here just died, and you get waiting can happen work on the. I don't want to deviate from today's program, but get waiting I want to tell the whole world. But they come notice say the whole world hates Biafrans. This our brother come sick for only but 4 days. They now carry him yesterday around 8, carry him go hospital, better hospital. They keep him for that hospital. Nobody want touch him. Nobody want do test to know what in the world this brother. They leave them there for 2 good hours. After 2 hours, they come out and say, make them go for another hospital. Then for another place, as they can't enter tuk-tuk now, they go another area. Reach another hospital. The hospital refuse to open door for them. Now so the guy is slump for that very place, die. You know that time when I call you, they say, get what to happen. We rush go that place where the brother day. We call police. Make them call ambulance. Make them call people who they do COVID-19 test. These people no agree do anything. All of us gathered there till 12 o'clock in the afternoon. Somebody will die around 9 in the night yesterday. Can't stay for ground for outside till 12 o'clock to 1. Now these people can't carry 2 people who can wear white and white come. As they come, they pursue everybody come out. They can't do one thing. Under 2 minutes, they come out. They tell us in a COVID. Then the landlord where that guy they leave. Can't tell us say he help put hand carry that guy put for motor, make they carry and go hospital. They go test the man. The man no carry. Test everybody within that area. The man no carry anything. And they don't see that man compound because normally if anybody gets that kind of thing, then they see that compound. Nobody go there until 2 weeks. They don't see the compound, as they tell you now. They keep this brother dead body for main road where almost to the pass like criminal. Rain fall today, smash him. Sun smash him for that place. You know what thing happen finally as they come out, they tell us say now COVID. Because we no get person we go talk, we go challenge them. We give them that very privilege, but inside our hearts, we they cry. You know what thing they want to do? They come around 2 a.m. They say they will carry incriminate, and that is they go burn them. Somebody will not get COVID. My brother, this is a very heartbreaking news for each and every one of us in the whole world. Make we try our best, restore our nation. All these places where we did like Obaka, where Obaka come block by, come scatter everywhere. We scatter all over the world. And they use us, they test run any medicine where they produce. They go use us test run them. Anything will can happen, they go use us test them. If we die for their country, they need to give us preferences. If we enter their country, we they pay their dividends, we they work with them, we they pay VAT, tax, we do everything. But if you get a little problem, nobody give you attention. Do you know for them here, if the indigene or America or another Russia or any country wanna be black, just cough. Under 2 seconds, ambulance don't come. If oxygen don't come, everything be don't come. They don't come give them attention, carry them go hospital, do everything. But this our brother die in front of hospital gate. They keep him there since 9 o'clock. They no touch him till 2 p.m. today will be Sunday. Can't tell me which kind of country where people they claim say they get green passport. Who they defend them? And who be these people within this country?
to compare with Biafran country. If not because of lights, internet, and road, what will they find come for this very area? Mazi, make I stop here. My heart they bleed because this brother, now staunch member, where they bring out in money, they bring out time. The time last time we would do what they call them ESN donation with the patrol group. Now him bring no less than 4 people will give us heavy money. Who we take send to Germany. It's well. Thank you. There we well. Now we sabi the thing where they happen to us. And now we go stop them. And now only Biafra, we go take stop them. We go get the respect. Call your name and wait. Good morning, Good morning, Dr. Alozie. Mazi, welcome. Yeah, Dr. Alozie, I've been listening for all the people who talk here. Like I say one thing. They said person where they help the king. They tell us if somebody they cut them, also they cut the king. You get the thing where they tell our people, I beg. Make when another come for radio, they talk the thing where they demoralize people. Like say, you know, if you do anything from us, you know good. When I talked yesterday, my positive thing, I say we get a talk for radio. It's true, still, you never see massive demonstration. We're supposed to demonstrate. You know, so I talk about the other day, saying a spontaneous reaction to go to talk about. Immediately this type of thing happens, people supposed to take to the streets, at least for Nigeria. Other don't give what I say, hit the street. As long as you remain peaceful, don't go there and make when they destroy something or block road. Do peaceful demonstration everywhere for Nigeria. People will there for East will do their own, Lagos will do their, Abuja will do their own. As long as you know they destroy anything, no be violent demonstration, but peaceful demonstration. When they will carry place, I release Mazi Chukwuemeka. That's why no need anything. Spontaneous action is very necessary. As time they pass by, people will begin to say people don't care about our leader. You hear say yes, judo cap say BBC say IPOB in Desire. Because they expect us to do that, you know, do one. How somebody like Mazi Chukwuemeka be there for jail? No, nothing. No matter what is the plan, you get the thing will be say time factor, very important. That we say immediately that thing happen. I bet the thing will happen for Port Harcourt. If that video is genuine, that's not the type of the thing where we going to do. You're supposed to everywhere you go. You don't do anything today. Let nobody. Everybody wait there for Boston, gather for here. Anybody wait there for here or gather for here. Let's do impromptu demonstration. Impromptu demonstration. They say na for ibide. Say jamone budike. If ibide me amole budike. It is not when you sit down and plan. No, when something like this happens, it calls for immediate demonstration. It calls for immediate demonstration. You don't need any planning. Order everybody, no matter every coordinator, no matter where you are. Tomorrow morning, nobody go to work. You won't be any big sacrifice. Nobody should go to work. I don't go carry flag alone. Come there for street, they protest. I don't wear IPOB cap every day. Now, because of this thing. People, they ask me, waiting, I tell them. Some people say, oh, I know about this. Good luck. You know what I tell you? So, I mean, that make una know they come, they tell them, say, we no fit do anything, we never do this, we never do that. Well, they have spread that nonsense rumor. Our legal team, they do better work. Then they do what they're supposed to do. With our lawyer, we don't go share. The thing where he talk, everything they come out. So now the only thing where they miss for us, we say we never hit the street, and at the talk. So why
we never hit the street. In the no need any planning. Everybody call emergency for work where you do if you know the self-employed. Leave whatever you do. Come out. Anybody when they come out, you heavy fine. This is emergency. There is nothing. What thing you go do for Mazi now? They can't pass that one. You convenience yourself for that day. The next day we all hit the street. They may say for 5 hours. If you want to go work, go work. If you be self-employed. Or next day you go work. Then we go to wait for the one big rally where they said in the plan. Where I never hear anything. But at least we make noise that day. People will say yes, the vex. We know do. How many days now? And you tell me say something, they go well with the people go there to talk. This is not the time we come to talk. Google 20, maybe lead us anywhere. The thing what we need to say, just like the Pastor White said, you don't need anything, not only order, just communicate. Every coordinator, they could hit street. Anywhere where you there, attack London people. The person where they say free Shawore, you not there wrong. Shawore, even though they're there jail, they still hold them legally. It doesn't matter. It's part of the crowd. When you go for demonstration, you see people with different, you negotiate people with different captions. It doesn't matter. It's part of the crowd. And for the Pastor Wells, our brother went there for Cambodia. I'm glad to say you say one thing to enter my head. Now they say, now this type of thing they make us know the importance of say we get our own country. If you get your own country, this thing not going to happen. You don't worry about that. They're not going to take America better. Their embassy where they are, they take care of their people now. Your own embassy where they are, not the Nigerian embassy there. You know what is the purpose of a foreign mission? Not for something like this, somebody died, they step in. Okay? When I go there, when I not organize myself, carry the man, go put for mortuary. And the thing what they do for America here. If somebody die, we gather together, we go carry and go put for mortuary first, then the people, the Consular and the community will come together with plan. People go give $50, people go give 30, people go give 100. Then we have the family. Either they carry and go or carry and go there. The people for Cambodia, Asian countries, not the very people. It's narrate them. Now their culture be that. Make we know that very well. We're not supposed to know that. That's me where they here. Have you seen Indian people or Cambodian people? They're not the very people. No matter how rich you are, they go burn into ashes. Like cremation they do, even for America here. You see them, they get crematoria everywhere. Yeah? So make we know the raise issue where no mean anything. You don't mean anything. If you don't like where you do, pack your things, go home. You don't like the thing where the police beat you. That's why our people I don't hammer this thing. No matter how it is, say get comfortable for another man's country. It takes only one day for things to change. I don't know one our people. It is said because you do all your children there here. If your children there here and then they do well, they take all the job where they are, and then they go begin harass them. And then you go find out say you have nowhere to go. For him make you the part of our country. So make we know they come, they tell people say we don't know what thing they do. No. Whatever what thing we go do to make things better. And then they shout. So make we do something. Now I make a talk yesterday about 8 days where you dey for this thing, nobody hear them. Now the same thing happen for this one now. How many days since they carry and go court? And we never even go out to go do serious demonstration. You know of America, only United Kingdom. So if people they talk, maybe say people they so many things what people they say now we criticize. There is not be criticism. People are trying to tell us how we go do something better, not be criticism. Now we don't wait. We don't wait now. What thing they may do? Nothing. How many days now? They for a week. So now you understand, I never even want to talk before. Because I don't know what next where I go talk. Because there's nothing where we do. We are doing nothing. Thank you, Ben. But because of this way they talk now, I make I talk this one. The people, our legal team are doing the good thing. But all we need to do is that presence
that physical presence where people go see, they say, what in this? What in people they carry up? They say they hold our leader. Okay, people, kudos man's because what do you understand? I'm asking Kanu. They got doctors from Kenya, carry ordinary rendition. Go Nigeria, which is against the human rights laws and everything, international law. You know, we don't do them. We get coordinators. I don't wait for the DOS to tell them, okay, every coordinator do this. Let the DOS do that. Under every go to the DOS say, tomorrow everybody go and hit the street. No matter what you they do, no excuse, take the excuse for work. Thank you, Ben. You don't do great anything. Thank you. Thank you, my brother. God bless you, Dr. God bless you too. Caller, your name and where the call from. Good evening, Mazi Alozie. This is Ogugo from London. Welcome, Ogugo. Yeah. Yeah, thank you, Mazi Alozie. I quite share the view Ben just raised now. I'm in support of mass demonstration now. Will happen. No Oyibo to that beg. No Oyibo today. No Oyibo. No Oyibo. Echere m ihe Ben kwutara ọ dịkwa mma ka anyị soro ya etu afọ ịghọtago anyị ncha ga-apụta n'ilo sọ ngagharị iwe mana onye na-apụtakwa onye ọbụla dịkwa ime burukwa n'obi na ị ga-eje n'oke na ị ga-adị ime maka na ịma na ndị ala ka anyị na ha bi nke a bụ nọmba 1. Mazi Alozie nọmba 2 m chọrọ ikwu bụ ka anyị dị ahead of these people bụ ndị zoo obodo ekwensu Chukwu okike abịa ma ga-abụ ọnụ ka anyị na-echere ọdịnihu before ha na-amata ihe anyị na-eme. Anyị na-eche na UK here biko onye ọbụla na-agị nọmba m nye achọ ka anyị dị ihe dịka 10 or 20 or 25 anyị zuo 50 ọ ga-ama mma ka anyị print sie ihe dịka stika Biafran stika ka anyị wee jee ịmago tinyesie ya everywhere ọbụla bụ na UK nọ tinye Nnamdi Kanu mapụsio ya everywhere and I gonna up our game every time ọ bụ na anyị nwere any problem because ịmalite ni ijere ịntanetị kịta ihe dị na ịntanetị dị too much ụfọdụ na-eruzi ike eweta mobile phone ya echeki ba mana ha fụ nke a amapado n'ahụ nọ ma na phone booth ha ga-agụkwu ya ọkwa ịghọtago onwe onye ga-asị na anyị na ya nwara ihe na-eme onye ọbụla as far as n'ime obodo a ị ga-ama na ịgụtaghị ya n'akwụkwọ ịgụtaghị ya na stika ịgụtara ya na news ịgụtaghị ya na news ifuru ya na mobile phone gụ ịghọtago na conspiracy dị against Biafra but all the too much I'm telling you ha agbochige enu n'ala ebe ọbụla anyị na-ekwu okwu Biafra ndị Naijiria na-eji ebe akwụkwọ ndị afọ ụgwọ ọkwa ebe na bụ ndị mpụta bifọ ndị ji ebe ahụ na-ekwu okwu redio mpụta na-ekwu okwu everytime ndị mmadụ mana na-abịa ebe ekwu okwu kịta ndị ekụzi okwu ha telefon ma ya ọ na-agụ engage ama na ndị Naijiria ejeghị nga akwụkwọ ụgwọ efughị ya mana ka anyị dị ahead n'ihe bụ na anyị na-eme biko ndị nọ UK ka anyị ama na ihe siri ike ghọtago ka anyị nọkọ ọnụ ka anyị print stika ka o buo ebu anyị mana anyị ibu wee anọkọ ọnụ nyụọma mmiri ọgba ofufe ọfụma onye ọbụla weta kọbọ afọ ndị US mekwenụ nke unu etu afọ ndị nọ Germany menu onye ọbụla dee n'asụsụ obodo ọ nọ ịghọtago ka mana ọ ga na onye mazi ndị maara ife wetazi idea ife a ga-ese na stika ọ bụ na Nnamdi Kanu ọ na-apụta na kọtụ anya sị na ọ na-eje kọtụ ọ bụ na erilizi anya sị o na eriliziri ya na abụrụ ịmaka all these things ka I see from this place we upgrade our fight for freedom. Ya ka nchọrọ ikwuta ata Mazi Alozie. Thank you. Ka Chukwu gozie gị. Goziekwa gị ndewo. Onye tinye ya eju. Na make we there for line. Na make we there for radio. People they bring them ideas. You go technical, you go put them for card. That's good. You put them, everybody go see them. It's good make we consider that one too. So that every level, after everybody go service the whole leader Mazi Nnamdi. The way we go do them properly. And like I say when I start them, I say we go demonstrate.
We go demonstrate. We go to demonstrate. So they leave them. Call out your name and where they come from. Call out your name and where they come from. All hail Biafra. The Biafra. And they were. Thank you, Mazi. God bless you. God bless you. Thank you. My name is Mazi Abalagwe, calling from Brooklyn, New York. Yeah, thank you. Today, everything that happened. God bless you, Mazi. Chineke gozie gozie onye ndu Mazi NNAMDI'S ebe ụlọ ọnụ. Chukwuemeka will be with him. Oge protect, oge echekwa ya. Mmeri bụ nke ya. Oge ji Biafra apụta. Onye chi ya na-egbu, onye ga-egbu ya. Mazi, I thank you especially for the program you organized this morning, and also say you get the strength to come out. God bless you. We remain very prayerful, and we also do anything we could do to make sure that our leader is free and is safety. Make our people, make them know get discouraged, make them know tired. And now our people remain very resolute and very determined. We they go home. We don't go. Our leaders already there. Mazi, I know they talk too much. I could leave them for here, but I want to thank you especially. Thank you, and also thank everybody. Our women too come for Alozie and for Mazi Akpeta program this morning. They do very well. Make everybody. I thank God now. See, people say don't they even weep. Even people will say no concern them. Obaslaha now. How Obaslaha? And you know Akpeta now. And I get many onion to Capita. I get one to know why. She could be my way or Tito. Go down work on Kai Mazi, Medeheba. Imunofma, you see Kessa. Or Hail Biafra. Well, Hail Biafra, there were. We don't begin near the end of the program. We don't begin the near. So, now so it be. Now so it be. All the things where we would do, we're going to do them properly. We go get the organization where we need. We go make us say when we do something, now the thing where we plan and now the thing where we go carry them out. So if they think say because the whole leader, we go begin the disorganize like I start say the BBC guy, neighbor guy, now I write that thing. Say we don't disorganize. Now wishful thinking. Now dream then they dream. It's not gonna happen. Call out your name and where they come from. Chukwuemeka calling from Italy. The native of Amanuke, Okan North, Biafra. Welcome. I want to say I support what our brother say concerning writing and the testing and posting it in walls. Okay, sorry. I'm not what do you want to work full of course was sick a day in and na pempa for mother say no guaja never in I na si kwa mam na ndị Italy na-ege radio ndị isi national coordinators ndị ọzọ nwere ọnụ na-enye nwoda ege ntị bido n'ụmalụ ihe unu kwesịrị ime kpọọ n'okwu nketa nke echi ka anyị ọ bụrụ na ego adịrọ etinye aka n'akpa IPOB wee mee ya emechaa agba onye ọbụla ụgwọ onye ọbụla eme ya kwesịrị ime ka eme ya na wee si ọga anyị sikwu ya nwanne anyị nwoke ebe a ka m gbadoro nkwụsịrị okwu nke na ọzọ bụ dịka ibia bụ IPOB niile nọ n'ụwa na ndị nọ na mba ofesi na ndị nọ na be anyị ka m na-arịọ biko onye ọbụla wetu obi iwe ka ọga anyị ji wee nọdụ n'aka ndị Kenya na mkpụrụ ụbọchị 8 na ọ nwere ndị isi na IPOB mmanụ unu kwesịrị ka unu wetunete obi na ya bụ ihe nwere ike ọ bụrụ na ọdala onye ọbụla ibide na ọ bụrụ ya bụ njem izizi onye isi na-eje na-agwara onye ọbụla unu malụ ka ije ịzọ nwere onwe si wee dị n'osiri ike ọ nwere nke anyị eje ma agwara nwunye nwee nke anyị eje ma agwara DOS
nwoke enyemagwa na onye ọbụla ọ bụzi na onye isi jem ya bụ njem jeche ya bata olulu izu ụka ndị UN ndị Naijiria ndị mba niile ma US asị na ọ bụrụ na enyere Biafra referendum na anyị nwaanyị eji aka anyị mee ụna anwụlịwa ma ụna amarọ na njem ejele ya siri ike ụna amamụ ya ejele ya ọ bụla m nwa na-ekwu okwu nwee ike onwe mmụọ ọba n'ime wee na-ekwu ya bụ okwu onye ọbụla gee ntị wetuo n'obi na njem ejelu nwere ihe eji wee jee ya ọ bụrụ na ọ bụtara mkpụrụ ọma ọ na-ekele obi n'igwe mana ọ nọọsụ wee dị ọna ka anyị chọọ ndụ ka anyị esi wee nyere onwe anyị aka na-agwa ọzọ dị ka ịbịa bụ ndị Igbo niile Biafran politician onye enu ma onye n'ala Igbo ọha na eze ndị Igbo ama m na World Igbo Congress na-esonye n'ife a na-eme ndị ọzọ isi na-achọ ọkwụ ma ndị ọzọ nna mmadụ afọ abụ otu ndị Igbo nzukọ ndị Igbo ma ọ bụ ozu nzukọ ndị Biafra ọbụla ma ọ bụ na ọ bụrụ na ala Igbo ka ọ bụ unu kwesịrị ka unu binye zigara unu ndị Naijiria ozi ndị presidensi ka ha si akpọ onwefa na ndị mba ofesi ndị ọzọ gwafa unu rapụnụ nwaanyị nwoke bụ Nnamdi Kanu na ọ bụ unu na-emeri ya na anyị niile bụ ndị politishan ma ndị grupu niile na anyị na-akwado bịa na anyị eje kwado Biafra ma ụdị ọbụla na ha chọrọ ya na anyị akwado nyenụfa ihe ndị oyibo na-akpọ ultimatum na ọ bụrụ na arapụla onye nwaanyị nwoke ambosido na ma milenu ma omelan rapụnụ ya ka ọ jee UK ebe obi mgbe ọbụla eji wee jide na Naijiria bụ ka ha akpụli ya mee na ihe a na ndị zuu ahụ ma ndị mba ndị ọnụ na-elu n'okwu ndị ọzọ na-enu n'anya na-echekwa ọmụmụ unu ya ekwu ụfọdụ a na-ama jijiji afọ m nke ndị ọhaneze na-ayọ biko na-ayọ onye bụ Buhari nwanne biko si anya ya arapịa ya apụọ garị ka ọ jee ka ọ fụ ndị na-enete maka arụ na-asị ụna kwụsị na-ayọ biko okwu a bụ okwu anyị ekwu onye ọda ụda ọ na onwe na-enye ya ngwapụ ihe unu ya eme ma ọ bụ na anyị mere ya nwụrụ ka ha mee nwanne ya nwoke udo dịrị gị ka ọ dị. Ndewo. Caller, your name and where you come from. Caller, your name and where you come from. Mazi Alozie, Chukwuemeka Alozie. Mazi Alozie, o nwere ihe m chọrọ isi ịga so na ihe nwanne anyị nwoke ọgụ bụ kwuru o kwuru sị na propaganda na mmegide dị n'isi Biafra karịrị akarị n'ihi nke a mụ onwe m na-akwado sị ọ bụrụ na njegharị iwe a anyị chọrọ ije ma ụwa anyị na-akpa alụ ka anyị ga-esi jee na anyị ga-anapụtakwu ukwu wee jee ya n'ọnụ ogbe ndị na-anọchite anya ndị Kenya mee ka ha mara na Kenya arụọla ezigbote arụrụ ala n'ihi na Naijiria ndị zuu na-ezighachi ọtụtụ mba ụwa ile anya kịta ị ga-afụ na ha were ezigbote ukwu ụgha ezigbote achị wee tigado onye ọnụ nnọchite anya ndị Kenya nọ na Naijiria wee mee ka ihe okwu ya pụta jee anya ekwu sị na Kenya amaghị ihe gbasara ije a dịka anyị na-eje njegharị iwe a anyị na-akpa alụ ka anyị ga-ejidere ya mụ na onwe m na-akwadosi na anyị ga-azọpụkwa ukwu wee jee n'ụlọ nnọchite anya ndị Kenya nọ na New York ụlọ nnọchite anya ndị Kenya nọ na London wee mee ka ndị Kenya mara na ha emeela ha so na-akwado igbu ndị na-enweghị ihe ha mere ịchụpụ ndị nwe ala n'ala ha ọzọ m chọrọ ikwu okwu ya wụ ime ka onye ọbụla wuo onye Igbo onye ọbụla wuo onye IPOB ihe mere ị ga-ejipụ ihe n'ije a wụọ buru ya n'obi na amadoghị ezigbo ụra na ndị Fulani amadoghị ụra ekwela ụra a na-adị butere gị ihe bilie gị onwe gị nwe onye politishan nọ n'isi oche gị na ha esoro na-akọ na-achị na-amụ amadoghị ụra ofu ihe ị ga-eji mara na amadoghị ụra bụ na ihe a mere na-agaghị eme onye ugwu ọ gaghị eme onye Fulani ọ gaghị eme Rufai ọ gaghị eme nwa Rufai ọ gaghị eme Guni ka gị na ha so morịa kọrịa sori ya ịtọpụ azụ n'afọ a na-ahụ gị ezigbo amụ
Gị na nwoke gị na ha na-eso gị nọrọ ọzọ ebe ahụ pụta ya na amagogo ụra taa na-apụta ya n'ime mmụọ na ihe a wee ezigbo ụra ka a mara anyị n'ihi nke a ị ga-ebili mee okwu ihe ọbụla anyị kwuru na anyị ga-eme ya alala azụ ọ bụrụ na ị gaghị eme ya ka ofu n'ime ihe a na-eme karịrị akarị mee ofu ihe a na-eme ruru ọ karịrị akarị kọrọ ofu n'ime ya mee Maazị Alozie ka udo chukwu okike adị amabere gị jekwara gị ndewo unu agbalịala una don try the thing wey we dey fight na for our life and na we go fight am nobody go fight am for us no matter who the leader na who start am na our leader Mazi Nnamdi and na him go end am and he don show us the road wey we go follow and na that road na wey we dey follow and na so we go do am sote we go say thank God we are free, thank God we don free. Na him be the thing wey we dey look, wey we go get up one morning we say where we dey for our land, not be crime. The Moduduwa people don come tell Britain say the treaty wey we sign with una. You get the treaty wey they sign with Britain, where then Britain promise them everything, say we go dash una money. That na long time treaty, not be now they sign am. Now Moduduwa say we dey remind una say that treaty don't do. Now we want to be free. Make una free us. That thing we wanna go put us for Nigeria, it no work. It not be for us. It not do us any good. So we won't go. But now which one they sign with our own people? Where they share along say then they go with the Fulani. And Fulani now so happy. When everybody go, shame go catch the Igbo. Where they sell them own picking. Go bring people to come kill their own picking. They happy say their own picking there for trouble. You see the thing where we they talk. You see how long we they talk am. Now they see the thing where they happen. My papa when he talk finish, he said na who born dog. Na dog born dog. You know, so we the thank on. We'll go there for air again tomorrow. And we're going to talk. We're going to talk. And this not be just talk. Now we're going to do. We're going to do the do. So make nobody go begin the thing, say the thing don't end. Now propaganda, now where they go take. Then go accuse yourself, anything where they like. But you go ask yourself, that be not true. Not be true. Not be true. So we go tell her today, say, we not do well. Make una no worry. The plan we there for ground, now where we go carry out. So we go tell her today, say, we not do well. Make una no worry. The plan we there for ground, now where we go carry out. So make una no worry. The plan we there for ground, now where we go carry out. So
ga-abụ ife onye ga-abụ ka nna ga-abụ ị nọ n'ụka mmụ na-ekwuli Absolutely nothing. Nothing. I need them to understand this. We've crossed the Rubicon, the point of no return. There is nothing anybody can do. If I'm alive, if I'm dead, if I'm wherever I may be, Biafra will come. If I'm dead, it's even better because it will come far more quicker. Can do about it. Absolutely nothing. Nothing. I need them to understand this. We've crossed the Rubicon, the point of no return. There is nothing anybody can do. If I'm alive, if I'm dead, if I'm wherever I may be, Biafra will come. If I'm dead, it's even better because it will come far more quicker. Good morning, great Biafrans. Wonderful people, beautiful people. I welcome you this morning yet again. It is another day Chukwuemeka Alozie have made, of course, a day that is great, a day that is filled with promises. I understand, of course, the sentiment. I understand what is in the atmosphere, even as I'm talking to you this morning. But trust me when I tell you that we must continue. Trust me when I tell you we must continue. I don't know if you understand that word that says we have crossed the Rubicon. And then, of course, you need to analyze that word very, very well. Very, very important. It doesn't make any sense that you call yourself a freedom fighter, but you don't know the nitty-gritties of freedom fighting. You don't understand what it entails to be a freedom fighter. Yesterday, I was getting so many calls. Trust me when I'm telling you, my phone was going crazy. At a point, I have to turn it off, because obviously there is no way I could answer such hundreds of calls. It is quite a lot. But I do understand the feeling out there. But this morning I am here to reassure you. I am here to make you understand what exactly is happening so that you don't get it twisted. I need to make you understand what we are doing, what is our state of mind, and of course, how do we proceed from here. Because most of you have opened your ears to lies. Most of you have opened your ears. But then, like I said, it's understandable because people want information. They want to know what is happening, what is going on. There is nothing wrong with you, of course, feeling that way. But when you are feeling that way, when you are so desperate for information, you also need to be careful because there are good information, there are bad information, there are false information, there are truthful information. The question is, which one are you listening to? But trust me when I tell you, our leader Mazi Chukwuemeka always said, if you want the truth, if you want to know how it happened, if you want to know what is going on, listen to Radio Biafra. Because if you did not hear it on Radio Biafra, then it does not exist. And this morning, this is what I have come to do, of course, to let you know what's up, to let you know what is going down, to let you know what is happening. And then, of course, I'm going to open our line this morning as well. But I need to appeal with you. When you come up on air, don't ask questions that does not make sense. Yes, you probably will say every question makes sense, but I don't think so. There are questions that does not make sense at all because some people will probably want to come and begin to analyze things that they're not supposed to be analyzing, things that they cannot even prove. If you want to say something, of course, you need to quantify whatever it is that you are saying. If you want to ask question, you ask question that is in line, that makes absolutely sense, so that whoever is answering you will also find it easier to answer such question. But definitely we will open our lines this morning because I know Biafrans wants to talk, but let's talk in line as freedom fighters. But before I open our line, of course, do you know what it means to be a freedom fighter? This is a very, very important question. Now, why am I asking this question? It's important that I ask this question. At the same time, it is important
that I elaborate. It is important that I analyze what I'm about to say. Very, very important. And I want you to listen and listen very carefully. I'm going to play this clip again because the problem we have is that most of us, when our leader is talking, we don't listen. When our leader is saying some certain things, we don't listen, or we do listen, but then we don't absorb. Because most of the things that he is saying make sense. Most of the things that he is saying are the things that will really, really make us, to be grounded in this freedom fighting. It is things that will make us so grounded in this struggle that we are in this road, in this path that we have taken, we have chosen to continue in. I want you to listen to this, and then of course I will say my brief, and then we will pray and we will proceed this morning. It is Radio Biafra Sadek. Of course, we are the people of the East. The time here is 9:40 a.m. 9:40 a.m. in the morning. Johannesburg is where we are. Of course, it is the same top of the hour wherever you are. Top of the hour wherever you are. It is 8:40 a.m. or thereabout in that holy land of Biafra. And of course, today is the 30th day of June. The 30th day of June. It is the last day of June, the year of our Lord 2021. All right, listen and pay close attention. And don't forget, this is Mazi Chukwuemeka, and it is breakfast with Mazi Chukwuemeka. Breakfast like none other. Why is it a breakfast like none other? Because it is a place we open up our minds. We allow people to talk to us. Because if there is anything we do here on this platform, we get Biafrans talking. And today is not going to be an exception. That is what we are going to do. But before that, I want you to listen to this. You might have heard those clips over and over again. You might have played it over and over again. The question is, do you understand? All right, let's play this again. Absolutely nothing. Nothing. I need them to understand this. We've crossed the Rubicon, the point of no return. There is nothing anybody can do. If I'm alive, if I'm dead, if I'm wherever I may be, Biafra will come. If I'm dead, it's even better because it will come far more quicker. All right, we must continue. This is our leader, Mazi NNAMDI'S, of course, talking here, passing through a message which we are reading in quotes as well. Now, what I want to ask you this morning is, what do you understand freedom fighting is all about? What do you understand struggle entails? Most of us join IPOB over sentiment because it is happening. On your own, I join the IPOB, then let me go and join, But do you understand what is it that you're getting yourself involved? Do you understand? Because the people that are causing problem for us in this struggle are those who does not understand what it means to be a freedom fighter. You hear one news. You hear one news. You hear one news, you piss in your pants. You are not cut out for freedom fighting. Hear me this morning. You hear one news. You piss in your pants. You are not cut out for this struggle. Do you understand what I'm saying? Who told you that freedom fighting is all about, good news, good news, good news? Who told you that? No. Nelson Mandela was in jail for 28 years. My goodness me. Or 27 years. Nelson Mandela was in jail for 27 years. I beg your pardon. Can you believe that 27 years is not here? I'm just giving you, how do I put it? Examples of what freedom fighting entails. Freedom fighting is not all about good news. Sometimes you get bad news on your way to freedom. You get bad news on your way to the struggle. But what do you do as a freedom fighter? Because you know what you are all about. Because you know you have crossed the Rubicon, because you know where you are at the moment, you cannot make a U-turn. Turning back is death. Turning back is death. You have to continue. You have to push forward until you get to the target. That is what freedom fighting is all about. When the children of Israelites were in the wilderness, when they are proceeding towards the promised land, they were in the wilderness. Then they realized, you know what? We have crossed the Rubicon. Egypt is behind us. The promised land is in front. In between the promised land is the Red Sea.
What do we do? Turning back is not an option. At a time, some people, because remember, there are going to be people like that who will always want to pull you back. People, when they hear one small bad news, they will say, oh, we are dead, we are finished. To your tent, oh Israel, let everybody go to their home. There are people like that. They are in every organization. They are in this struggle. They are in IPOB. The same people was not lacking when the children of Israelite were in the middle of the wilderness. Things happened when they got the news that Pharaoh and his army are coming behind. They said to Moses, why have you brought us here to die? Does it mean there are no more graves in Egypt where we can be buried? That you brought us to die and be buried, or rather that beasts of the air can eat our flesh in the wilderness? This is the question they were asking Moses. Do you understand what I'm trying to say? Because those people does not understand what freedom means. They don't understand that as long as they are on their feet, walking forward, that is freedom. They don't understand. They have no clue about that. As long as they are moving, even if you are walking, one step, one baby step forward, that is freedom. Anytime you stand still and look around, just like Peter did while he was in the middle of the ocean, when Jesus said to him, Peter, come to me. But Peter looked around because he saw the waves of the sea and he began to sink. There are people like that. You are not a freedom fighter. You are not cut out for it. Because on your way to freedom, on your path to freedom, trust me when I tell you, there's going to be turbulence. Bigger, mightier than what is happening right now around us. It is normal. Nothing that is happening now that is abnormal. Somebody told me, hey, do you really understand? Are you doing this freedom fighting for the madu? Are you, just tell me, are you doing this struggle for the people? What is your motive of being a freedom fighter? Very, very important question that you need to answer me this morning. What is your motive for fighting for freedom? For being a member of IPOB? Are you here for the t-shirts? Are you here for the 30th of May? Especially those in diaspora, where we go in our flashy colors. Take some juice, have some snacks, carry the flag and sing holy, holy, holy. And then we are freedom fighters. Is that why you are in a freedom fighting? Because if that is why you are here, it means it's very easy. When something goes wrong, when something is not going the way you expect it to go, you will be among those that will scream, oh my God, you will be among those. But if you are a freedom fighter, what is a freedom fighter? A freedom fighter is this. We are moving. You are the commander, and then you get shot on the way. Do we retreat? Do we turn back? No, we continue. Another person take up the baton. We move ahead because we know we have a target. Because we know if we turn around, the enemies are behind. The enemies are in front. The enemies are everywhere. So what do? If I have to die, let me die moving forward than die standing still. Woe unto them. Woe unto them that are at ease in Zion. That's what the Bible said. Woe unto them that are at ease in Zion. We have come a long way, Biafrans. Hear me this morning. We have come a long way, my goodness me. A 15-year-old child is no longer a baby. A 10-year-old is no longer a baby. We have come a long way in this freedom fighting, that what we say to ourselves is this: Biafra or death. Kill one, kill all of us. That is what freedom fighting is all about. Sometimes I envy the Muslims. Sometimes I envy all these Muslim people. Do you know why I envy them? In as much as what they do is wrong, but I envy them. Why? Because when somebody do something bad, there got to be something in that badness that you will absorb and learn from. The Muslim will go and blow themselves up because of what they believe in. Whether it is a good thing or a bad thing, that is a question for another day. But they will go and blow themselves up because of that thing that they believe in. They're so much fanatical about it, they will go and blow them into pieces because of what they believe in. I don't know if you're getting what I'm saying.
You may call them an extremist. You may call them whatever you do. But the point is this: when they believe in something, they believe in it wholeheartedly. If they don't believe, they don't believe. Are you not learning from that? That as a freedom fighter, when you take that decision, you go to your IPOB family home, remove your shoes, take the oath. Take the oath to pursue the struggle to the latter, to respect the leadership of IPOB, to put yourself under the leadership, command and control of IPOB. You are basically saying, come whatever. Norma Ganjani. Here in South Africa, in Zulu, they say Norma Ganjani, means whatever, no matter what. My mind is made up. I'm going to do this and I'm going to see it to an end. This is why Mazi Chukwuemeka keep talking to us in code most of the time, because he realized that most of us, some of us, are so relaxed. All we know is, oh, our leader is preaching today. Hey, I'm going to listen. Our leader is preaching today. That is all we do. That is what most of us do. That is all we do. That is all we think about. When is our leader preaching? When is our leader broadcasting? Come on, people. Freedom fighting is more than that. Freedom fighting comes to a point where you, as an individual, take up the mantle and begin to do your own thing. You can even go there in the zoo. You cause some radicals. Because it is a personal conviction. It is not about Mazi Chukwuemeka. It is not about DOS. It's not about anybody. It's about you, your conviction that you want Biafra. Because DOS is not asking you to go and get Biafra. You are the one who wants Biafra. And that is why you joined IPOB. Do you understand? DOS, Mazi Chukwuemeka, they are there to control, because you know we are human. We are not that species of animal that if we are not tamed, if we are not controlled, we will go out of line. So their job there is to direct you, to show you, so that there will not be chaotic, so that it will not be a banana republic, so that whatever we are doing is in line. We do it like people, like gentlemen. That is what these people are here to do. But when it comes to freedom fighting, when it comes to the goal, when it comes to the reason why you are an IPOBian, when it comes to the reason why you are here doing the struggle, that reason is simply to get Biafra. And it is between you and God. It is between you and God. The oath is between you and God. Anybody who in this situation that we are in, anybody who in this situation we are in right now, begin to talk nonsense, then you realize these are Achan, Korah, and Abiram, as it was in the day of Moses. They obviously talked nonsense. They talked rubbish against Moses when things were not going their way. Freedom fighting is not a bed of roses. Freedom fighting is not a day you wake up, you laugh, hey, our leader is preaching today. No, freedom fighting is a mixture of both. Freedom fighting is a bit of lemon. Freedom fighting is a bit of tea. It's a bit of chocolate. It's a mixture of good, bad. Everything happens because people have died. And all because of this freedom fighting. Do you understand? I'm saying this because there are so many lily-livered among us. I'm saying this because there are people who join this organization because simply they want to belong. They did not know why they joined. And I thank God that now and then, now and then, you will be getting calls. That's what I've been getting yesterday. Calls from people I've never heard from in years. Fellow comrades who I've never heard from in years, that I begin to ask myself, are they still alive? But suddenly, they have risen from death. Why? They want to come and tell you, I told you. They want to come and mock themselves. Because you know what? Only fools laugh when their house is burning. Only fools laugh when their own house is burning down. So this morning, what I've come to do is very simple. To find out if we are in the same power. To find out if all of us understand what freedom fighting is all about. To find out why did you join IPOB at the first place? Why did we join IPOB?
at the first place. It is very, very important. Now, I want to tell you something before I speak a bit. I'm going to pray. But let's call this ice breaking. Now, listen to this. I know most of you have heard the news. Our leader was arrested by the zoo government. We have all heard it, and the news has made rounds. I mean, I heard it the way you heard it, of course. But what I can tell you, or what I know, is this. The Nigerian government has no legal rights arresting or extraditing Mazi Kanu. I don't know if you are listening to me or if you're getting this clearly. The Nigerian government has no right whatsoever legally under law to arrest or extradite our leader Mazi Kanu. He was not extradited. That you need to understand that. He was not even arrested. I want you to listen and pay close attention. He was not extradited because people are making some false news around, oh, our leader was extradited from Britain, this and that and that. Do you understand what is extraditing? To extradite somebody. Before you can extradite somebody, you need to have a bilateral agreement with that country. In terms of extradition, you must have an agreement with that country. And when you want to extradite somebody, you must write to that government. And if that government agrees with what you are saying, they have to take that person through courts in that country the person is presently living. I want you to listen and pay close attention. They have to take that person through courts in that country that person is living, so that there will be an extradition court hearing. I'm telling you this because I know law. That is what I'm doing. So I know what I'm talking about. They have to take you through the court system to hear why should we extradite this person to that country. Number one. Number two, do we have extradition agreement with that country? Number three, how is their legal system operating? Do they have death penalties? Do they have things that are against human rights? Do you understand? Then the defense will come and argue why the person should not be extradited. And then, of course, the state or the prosecution will also come and lay their argument. At the end of the day, the magistrate or the judge or whoever is presiding will rule whether or not the person should be extradited. So when you hear the word Mazi Kanu was extradited, it is a lie from the pit of hell. The question is, when was the court case? Did you hear about it? Of course, Britain is a big country. That something like that cannot happen without anybody hearing about it. It is not a country that abuses human rights. In as much as we might have reservations for Britain, for the atrocity they committed in our land, you must give it to them that when it comes to human rights in their own country, of course, they do the right thing. So, our leader was not extradited, neither was he arrested. We need to understand that. Now, from what we know for now, he was illegally abducted. He was illegally abducted. And that should be a question of law that should come, that should arise. Because unlawful arrest on its own when it comes to law is a crime. If you as a police officer arrest somebody illegally, abduct somebody illegally, you cannot take the same to court. Because you have no local standing. In terms of the law, in order for your presence to be secured, for you to face, a court case, you need to be arrested. And that arrested must be legally. That arrest must be lawful. If it becomes an unlawful arrest, trust me, when you go to court, that case should be struck off the roll because it was an unlawful arrest. If a policeman sees you on the road and say, yes, you are the criminal, I've been looking for you for years, and begin to hit you, beat you up, assault you anyhow, with blood all over, bruised faces, and then he takes you to court. Once your lawyer realized that you were assaulted before the arrest, they won't be talking about the case yet. They will be talking about unlawful arrest. That will be the the case they will be putting up in court.
unlawful arrest. And you know, in every legal system, unlawful arrest is not acceptable. If somebody is unlawfully arrested, assaulted, and taken to court, that case will not stand. That case will be struck off the roll based on technicality. It's as simple as that. That is how it works in law. So I'm saying all these things to open your eyes so that you can be careful what information you digest. We are still waiting for DOS, of course, to send out our press statement. Once this press statement comes out from DOS, everything you need to know will be there. Because it's very important that you hear from the horse's mouth. It is very important that you hear from the DOS. It is very important that you hear from our own people than listening to the Zoom media, because these are your enemies. They never meant well for you. How do you expect them to say any good thing? They will be saying things because for them it's vendetta. For them, they want you dead. For them, everything about you must be done in a way. They are not doing it based on any legal route or any legal background. Not at all. So Biafrans this morning, yes, our leader was abducted by the zoo, but how it happened, we are still waiting for that press statement, because that press statement is exactly what is going to clarify or answer all the questions that you have. We don't want to exaggerate. We don't want to begin to, say things that we are not sure about, but we need to hear from the horse's mouth. As you know, in IPOB, there are structures in place, and of course, that structure will be respected, and that structure will do their job. That structure will be allowed to do their job. Now, that takes me to the second phase before we pray. I want you to understand something. Many people are saying, oh, there is a vacuum. There is a vacuum. Our leader is not there. There is a vacuum. Who told you there is a vacuum? That's why I keep asking. Do you understand how IPOB operates? Do you understand how freedom fighting works? Here in IPOB, yes, we have our leader, Mazi Kanu. And then we have the DOS. Then we have a HOD. HOD. Have you taken time to sit down and understand how IPOB operates, how the system we have in place works? There can never be a vacuum in IPOB as long as we practice this kind of system we are practicing now. There can never be a vacuum. We have a HOD, for goodness sake. Mazi Chukwuemeka. He's our HOD. Automatically, when our leader is not around, whether he traveled or he went anywhere, the HOD, of course, is the guy in charge for your information. I'm saying this thing so that people who are planning or thinking of taking advantage of the situation to do some stupid thing or one of the other, you are warned. You are putting on notice. IPOB is intact. We have system in place. We have structure in place. We have HOD. We have DOS. Do you know that DOS is like our parliament? The DOS is like our parliament where decisions are made. Most of the things you hear our leaders say, do you really think that every time it's our leader who come out and say things? Before our leader says on certain things, it would have been discussed in the DOS, which our leader now and then attends their meeting. And once it has been, that is why when our leader come on air and say, this person has been suspended, this person has been done this, then it will be reduced to writing from the office of the HOD, Mazi Chukwuemeka, and the DOS. They will send out the communique, and then you will hear it in black and white. Do you understand? That is a place where structures work. That is a place where systems are in place. We are not a banana republic. Everything is intact. So you are warned, because if you try to take advantage of the situation, you want to be disobedient, you feel you're untouchable, nobody can talk to you, you have another thing coming for you. Because, like I said, even when our leader was incarcerated before the first time, most of you thought that it was his deputy who was running the show. No, it was not his deputy. It was DOS. DOS are the ones that decide. DOS are the ones that make decisions. Of course, in collaboration with the leader and everybody. And then make a decision what should happen and how it should happen and how it should go. Our leader is there to implement
things that has been decided by this body called US. It is very important that you get yourself acquainted with how our structures work in IPOB. If you do that, you will understand that never, not at any time, will ever be a vacuum left in IPOB. One man said something, and that thing he said is very, very captivating. What he said really caught my attention. And of course, this goes to the zoo. What he said. Because the zoo felt that if we arrest Mazi Nnamdi Kanu, then of course, IPOBians will go into their cocoons. They will hide away, they will give up, they will drop their banners, they will drop their flags and go home. Who told you that? Are you stupid? Are you out of your mind? Are you crazy? Because just me, Mazi Chukwuemeka, I am so crazy that whether Mazi Nnamdi Kanu is there or not, I am moving forward. I am proceeding. I don't know if you get that clearly. And there are millions out there who are more fanatical than me, who will move faster before me, Mazi Chukwuemeka, will even get there. Because if you don't understand, we are fanatical about Biafra. We have, of course, reached the Kubricum. We have approached a point of no return, a point where we can never drop our guard, a point where we can never drop our flag, a point where we cannot lay down our shield. Mazi Nnamdi Kanu have trained us well. He have taught us everything we need to know about the struggle, and that is why we are moving forward. We are unstoppable. We will never capitulate. We will never stop until Biafra is restored, whether whoever is here or not. If Mazi Nnamdi Kanu is not around, you can take over where you are right now and begin to move forward, move the struggle forward, move Biafra forward. There is nothing like, oh, our leader is in jail, for that reason we should sleep. No, we never did before. When our leader was incarcerated the first time, we were moving, we were killed, but we never stopped. We were scared, but we will never stop.